ci ñi nga xam ne ñu ngi doon caa yenn discussion yu doon am ci boobule waxtaan ci mbirum coalition bi dinañ ci dikk ci kanam dinañ waxtaan tamit beneen mbir xam ngeen ne buduk school la muy rek ab school bu nekk ci ñaani ja ay bés gis nañ ci headline ci di wax rek am na yenn jàngalekat yu fa nekkoon yoo xam ne dañ leen transfer li ko waral nag bokk na ci ginnaaw bi nga xam ne nag clerk of the chief ngeen baal ma biñ ko moo sant moom lañ invité ngir mu wala sax Modou Thiam bokk ci opposition bi dinañ ci dikk moom mi ngi fi bokk UDP dinañ ci waxtaan ci mbirum buduk waaye damay bàyyi suñu gan gi nuyoo sa Mballow nuyu nañ la. waaw jërëjëf maa lay jaar di lay garmi di nuyu naataange yëpp of course si gerte yi nuyu Nyawuru di nuyu Neneh di nuyu itam sa gan bi Thiam di nuyu askan yi ñuy seetaan yëpp maa leen di nuyu. bu baax di la dalal ci Eyeafrica rawatina sunu réew. Thank you very much. maa ngi nuyu mboolem ku fi nekk the panelist and our guest Mr. Mballow di nuyu Gambian si di nuyu waa Ñanija and everybody watching. Thank you. Macha Allah si bi mu ngi ci yoon bi léegi mu agsi ki nga xam ne mooy Tobaski Sibi Dieng Nyawuru maa ngi lay nuyu yow moom xam naa ne coow topp na laptop $80,000 Nyawuru yow ñu jox la nga dem xaw ma si fii Serekunda is nga nekk fa di liggéey Nyawuru laptop $80,000 nga request loolu jënd laptop Nyawuru gars yi ñu ne laptop $80,000 nga ko jënde Nyawuru. jërëjëf daal nuyu seetaankat yi nuyu technicien yi ak caméraman yi ñu nekk si gannaaw programme bi ñu tax àdduna bi nu ñu dégg di ñu gis waaye balaa ñoo xuus jaar lii dañ koo setal fii because fii laa amoon waxtaan boo xam ne dañ ko kot ñu siyaa ko si internet mu dem viral gars yi di attaque left right and center jël nga dëkk bi dañoo bàyyi di tilimal ñoo xam ne man dama nekk koo xam ne depuis ma nekkee xale gox bu ma dëkka school yu ma jaar Gambia high school ba fu ma nekk ñëpp li kaa principal bi laajal ku la ne man bokkuma si yuy tilim man bokkuma si yuy saaca man teguma bot si alal suma life su nekkee loolu laa doon def du ma doon toog fii di wax waaye damaa wax ne alhamdulillah ñun bu ñoo xee Serekunda is kumbu fii kenn issue Serekunda is bi depuis time Yahya Jammeh la ñu man nekk team rep secretary general be ega into the early part of Barrow's government be dem select committee national assembly bu bëgg a jotee foofu i national assembly member because they just want to cover the truth because of luñ bokkaa ñoom Sehu Ba was the president Alhaji Nyasi and the people like they were in that committee waaye loolu weesu ko xam nga aduna history will always keep records te man I was the secretary general of CESTO the biggest sporting zone in this country. But laptop $80,000. xam nga xel mënu koo jël in 2017 ba léegi sax it is very rare those are laptops yoo xam ne they are very rare 80,000 ku ko dégga sax nga xam ne loolu du dégga it's not true. The second vice president in those days Abdurrahman Ba raised a voucher in those days I was working with George Smart and Joy Goswell laa doon liggéeyal GM Lottery. I was the operations manager then. All the secretariat job in Serekunda was done in my office. Printing man ma de bindama Oma Abdou Jallow mu ñëw mu yóbbu ko waaye 80,000 a police officer sitting on a media platform in public misleading and lying to the public loolu it was 24,000 then. The three quotations are from MP Trading and other subs that the second vice president went and brought the three quotations as per GPPA requirement. They raised the voucher of 24,000 and 3,300 for a printer of 3-in-1 HP Laser 500 jet. Wo hamne mujhe unko jenda sax because man even in that committee because I was at the forefront of the fight. I had two lieutenants, Abdou Jallow and Abdurrahman Ba. All the other people were just nominal, they were just brought in. So that fight I took, I told them categorically clear, man, as the Secretary General and the Secretary of Accounts, I will always sign only checks to football teams are there for their gate takings, nothing less. All because I don't want to be involved in anything, posterity. Why? Car, mashallah. I will send you the documents.
because I keep them in my archive. You share it with the world. You have ne kudo wa 80,000. More don't what dega, na man ma don't wa dega. Why man pare o ma nyom because the head of the snake man fofu lay dem. So man di fu ñoo dem. Man duma wa ha mbojom mboj. Say is not dama ne lima wa is straight bane. Harama bam okay ñewa ya wax ne Sadibou is not cup of you it's not my cup of tea. Is that xaaral rek and then yow bi nga sa kër bi xawma bim lakkee ak yooyu noonu moo njëkk a ñëw génne $10,000 jox la ko jàppale la ko ñu ne bu fekkee yaa ngi doon xool koo xam ne xëy na bokk ni système bi te dafa crop yow bu mu la joxee 10,000 boobu lu tax nga jël ko te nga comfortable ak léeg-léeg sax mu buruxal la ay coupon fuel. Some people are myopic. And when they halate, that is the level of the understanding of the Gambian people. They are so irrational. Man, I had a fire incident. So man, everything more like. At that time, man, I was with Team Kaba. Kamaso was with Team Resto. Kamaso knew that I was Team Kaba. He came there on his own on a humanitarian gesture. He gave 10,000. Did I went to Kamaso's office or his house to ask for donations? He came there because there's a fire outbreak like any other human being. So this is how low people are. If he wants, 10,000. Because man, I didn't look for 10,000 from anybody. I was not seeking donation from anybody. And the funniest thing, even in that fire disaster, even the first lady came. He is NPP. She is the president's wife. They know Nyawuru's political affiliation, UDP. She came there. She gave some things to the people, the neighbors, and including I. So that somebody build mountains out of that or is something. Bepare, the major man coupon. Why boy man? Dafa am wax yo xamne duma ci jaar way lima wax I can repeat it. He's not my cup of tea. Is that a force for somebody to be my cup of tea? Because the money, corruption lima wax moy ne he is this at the epicenter of the corruption. I have three things to tell you. Team Kaba ñu bari ñu koy tuumal ay corruption mosulo ci wax te ñu ne bët bu seet yaa ngi wax ci corruption yi central government bi waaye bu fekkee corruption la boo xam ne dañ ko linkto di Gambia Football Federation yow da nga naan mut noppi doo wax because ki nga àndal moom la ñu jiin that corruption te yow yaa ngi ma ne loolu tax ma ne la ñoom xamuñ ma te du ma jaar foofu ma ne la there are two candidates by that time. Okay. It was Team Resto and Kaba. All right. So if there was corruption, Kamaso should know that better than I do. Kamaso was the campaign manager for Kaba. They go mad. My campaign manager Team Kaba. You win. Munekafa. Sadibou Kamaso was a member of the 5-man emergency ESCO. Moine, the first vice president, the president, the second vice president, and 2 other people. Right. Who are the emergency ESCO? How am I explaining that? Any emergency, executive, he was the vice chairman of the finance committee, chairman of the contracts and works committee. Legi corruption so amé JFF koku naka nga exonéré bopam té dafa tok be 3 or 4 months to the elections mune yi baxul mom dafa bëgg nek président li mo wa dafa set wéch man because if people are to talk about corruption even man corruption yu ma wa dama day gis frinde you said wéch ma tek ci suma bot ci kayit yu leer nañ GFF their main source of funding is from FIFA. FIFA have internal and external auditors coming from abroad. They have international consultants. They follow their fund. If they are satisfied with the way their fund is spent, who am I to say that lead of a call? Oh, they did it. There are certain works and projects that me, myself, toilet bobu nonu, buñ ko def man nekuma won team Kaba di len support. Na leer. Xam nga dafa am wax yo xamne dañ ko dey juutal. Dundee xam lu ñoo wax ba pare man bu ma ñëwee dama la wax benn wax the achievements of Team Kaba yooyu laa wax waaye dama la ne holistically in football it is very difficult even to
pinpoint corruption because of game minimum they play. Even with that, Thank you. I have to have tangible evidences beyond reasonable doubt. Jërëjëf. Mawa, why man limawa? If I have two candidates here, all right, you are part of the system. I don't have anyone better. I continue with what I have that looks better to me than bring somebody ko hamne mungi part of the system. Thank you, He's biting the fingers that are feeding him. All right, good. Yes. He's not my cup of tea, I repeat again. Good. Neneh, welcome back on Sunu Réew as a special panelist. Kontaan nañ amaan la bu baax ñu nuyu la bàyyi nga nuyu ko ñuy seetaan. jërëjëf Garmi di wax ñuy seetaan rek maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal ci topp bi ñuy topp plateforme bi Sunu Réew am na solo lool di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne laa fi fekk Nyawuru Cham maa ngi leen di jaajëfal ak sibi mi nga xam ne mu ngi ci yoon ak sengut dama ko jaay gaaw dañ nekkoon meeting ma jaay ko gaaw ne ko man nga jigéen laa dama war a dem solo so xaaral man ma dem yow nga continuer meeting bi macha allah moo tax ba njëkk ko egsi fii nii waaye xam naa ne du yàgg mu egsi di nuyu tamit sa guest bi Mr Mballow di ko jaajëfal si ñëw fii nii pour ñu waxtaani réew waxtaan boo xam ne pour yeete la pour leeral la pour loo xam ne yaakaar bi mooy ne dafa yóbbu réew mi ci kanam indi yokkute ci askan bi kon di wax ñëpp asalaamaaleykum rek jërëjëf ñu starté ko si suñu guest bi ñu ngi lay nuyuwaat first question bi mooy dañoo ñëw ci mbiru coalition bi muy coalition 26 sorry ngeen baal ma foom na ñu ne flag bearer bi Talib Ahmed Bensouda la Saturday bu passé nii lañ def li nga xam ne mooy sélection bi ñu select ko moom Talib Ahmed Bensouda waaye after loolu nag coow daf ci bari gis nañ Essa Mbye Fall withdraw before 11th hour before ñuy dem ci voting bi UDP ñoom withdraw woon nañ ak ñeneen ak ñu fa des nag but after yow gis nañ la nga génn di wax def nga interviews yu bari du wax nañ waxi li nga xam ne mooy am na ñoo xam ne dañ def njuuj njaaj maanaam jël xaalis am ñu fay ngir ñu def Talib mu nekk li nga xam ne mooy di flag bearer yooyu yëpp am tey yow am na tamit ñu wax ne yow da nga bàyyi woon léegi yow li ngay wax ni yëpp amatul njariñ ndax da nga resign woon nangam lan nga ñu mën a indilaat leeral ci mbir moom noonu su ko defee ñuy seetaan gën a mën a xam fan la mbiri tool ak itam Talib taxawaayam because tey jii moom lañ recognize ne moom moo nekk di flag bearer ndax yow loolu da nga jàpp ne lu nekk la wala am na loo leen ci def ndax dégg nañ ñuy wax ne da ngeen start li nga xam ne mooy investigation ngir mën a xool tuuma yi nga xam ne ñu ngi koy teg pour kii bëgg nañ daal nga indi ci leeral Mr Mballow. alright jërëjëf waay Garmi maa lay ziare beneen yoon di la nuyu ñëpp defi leen ni di nuyu ta dellukat yi yëpp ak ñuy seetaan yëpp as well fu ma njëkkee mooy di lu nga wax ne mbiri tuuma boobu ñëpp balaa ñuy génn balaa Essa di génn xool bi Essa moom moo indi ab tuumal yu mu tuumal jublu ko walla ko mu am na ñum joxoñ nañu ñun CCMC and am na ñeneen ñu joon soo liitee tam withdrawal leetam bi lu bëri la fa wax so loolu moo tax daan ñin ñi amoon xelaat ñu ne ok fekkee léegi nu ñoo def mooy dañ laajte sa question bi ñu ne su fekkee Essa jóg na rek mu ñëw indi layam te lay bi defe ne ni leetar bi daf ko indi submit ko den muurit ko ok ñu ne léegi lu ñuy def mooy ma génne suma kàddu mooy statement before he goes boobu nag mu ma waxee tam ma jaarage ma ne ko ok jërëjëf si lu nga génn ok génn nga of course ba pare sa contribution yi gisoon nañ ko commitment bi ak yooyu te ku génn rek loolu leen laay nii rek dañ ne make a statement about congratulate la daal sa génn bu nga génn because yaa ngi nekkoon si amoon nga mébét pour bokk si defe na ni waxtaan bi pour lépp ñu xam ne coalition bi daal mu antu so loolu nag ci la bu ma pare Her Excellency moom tam moo vice président Fatoumatta Jallow Tambajang mu wax ne moom tuuma di Essa di lay ni moom foogu ne daal dañuy mun a continuer meeting bi
so moom mu wax waxam ba pare mu sànni question bi ci plenary bi so bu mu paree man I was so emotional definitely lu tax I was so emotional is ñu commencé from day one you know ñu ngi jonganteet ñu ngi daanu ak jogat coalition building nu méttee it's too difficult because you are dealing with differences te dangay muñ te dangay you go to the extra mile you want to harmonize you want to consolidate you know mediation dafa difficult yooyu yëpp ma xelaat ko ba pare tey ñu képp ku génn rek mu ngi génne ak sa lay so that made me very emotional seriously all right so man tam ma ne well gannaaw lii mooy tuuma bi def ne ni ñu ngi dut baaraam si ñun si CMC ak ñeneen ñoo xam ne ni si moom wax na ne ay movement am na ñu dugg so yooyu nag loolu moo tax ma ne man daal lii dañ ko war a seetlu ñi what you call a fact finding o investiguer ko ñan ak ñan la moom la bu wax ci waxam bi you know so moo tax ñu ne ok léegi ñi sànni gars yi seen question ñu leen ndax yéen da ngeen a continuer ñu continuer process bi wala ñi emale ko fii rek gëstu ngeen may ñu 2 weeks gëstu loolu you know gëstu lay yu sa lay ni during that Saturday waaw okay so plenary bi nag you know ñu bëri daal indi ñoom tam seen kaddu wane naa ñoom daal dañu bëgg a daal affaire bi continuer because wala you know lu statement bu Essa wax noonu loolu du tax process bi taxaw ñi nangul leen ko nag defe nañ ni because am nga is general opinion so general opinion bi su waxee ne ñoom lii leen bëgga te ñun ñu ne nii lii dafa foog naa lu moo gën kon defe nañ ni su fekkee ne yow mënuloo ànd ak ñoom coalition building you know that is what happened you have to give or take you know so lii ñun tam man Her Excellency ñu ne ok fekki lii na man dafa métti ma ne ok man damay génn ma walk out with the vice president we walk out ok après ngeen génn waaw exactly lu tax ngeen génn mooy da ngeen jàpp ne tuuma yi dañ ko war a investigate waaw because am na waaw because am na lu mu ëmb daal because ëmb na si CMC bi ëmb na si yeneen movements so loolu nag dafa war a def because sooy def you know coalition discussion da nga am benn mandarga bu nga war a yow bu nga war a sàmm mooy transparency ba pare yaa ngi am one asset boobu moom rek mooy alal bu nga moom mooy doo credibility soo demee ba sa credibility nag is missing into the wilderness then definitely kon there is no option except so da nga jàppoon ne exemple that coalition team bi ñu doon negotiate dañ ñàkk seen credibility non moom waa lay ci lay yu Essa lay yu MD loolu moom te mu lii ko si ñeen loolu laa jàpp ne that credibility we have to deal with it in order to force to protect our credibility you understand so lii moo tax nii tam we make our decision it was not by hatred or by anger ñi def ko no it is you know we just did that because we did that on principle waaw sin side so léegi recognize ngeen Talib Bensouda as the flag bearer of coalition 2026 ñan ñoo ko recognize ndax recognize ngeen ko yéen ñun ñu walk on out you know so said let me just quickly explain wow the issue is we were going for voting yeah you understand then ñun buñ demee concession took place behind us that is what we were told concession took place ku waroon a dem élection wi Talib ñaar ñoo war a dem élection wi Talib Essa Mbaye Fall ak professeur Sidat Yafa léegi Essa bu mu withdrawee ñun tam ñu ne moom du ñu bàyyi tuuma boobu ñu enu ko pour askan bi xam ne di defe ne tuuma bi dañ koy leeral mu set you know léegi ñun tam bu ñu walkee out luñ di gay di mooy concession came to happen so bu gaay plénière bi di jëlee ñoom seen décision ne Talib lañ bëgg obviously Talib lañ la gaay adopt lañ endorse ba loolu answer sama question maanaam xam nga yow nga walk out defe naa nga ne Her Excellency tamit moom it dafa walk out waaw we work together very good ndax yéen laa wax because yow tamit si kii bi yaa nekkoon di chairman
xaw ma Her Excellency lan la fa woon ndax dafa ñëwoon comme as party leader. No, she was part of the committee. The committee. Wow. Good. She as the chief, she the mediator. Good. So ndax yéen recognize ngeen Talib as the flag bearer of coalition 2026 wala yéen recognize wu leen ko because am na si fu ma gis ñu ne yow yaa wax ne that kii selection buñ select Talib boobu dañu koy. We are not part of it. Okay. We were not part of the process at that time. So how can you tell us that we are this? We were not part of the process. So why you recognize? No, even you recognize. So the plenary, they're going to investigate Lord still. Lu ñu investigate doo lu ma la wax de lu ñu investigate mooy tuuma yu kii ok very good léegi soo leen investigate léegi boo leen investigate tuuma yooyu nekk dëgg exemple damay laaj tuuma yooyu su nekkee dëgg loo leen def. non tuuma yu su nekkee dëgg su fekkee ñin si ñin leen nekk. waaw tuuma yu su nekkee dëgg ñi génnaat ñi defaraat lu yàqoon. loo leen defaraat maanaam da ngeen di waxtaan léegi ok. nañ toogaat si table. mu ngi mel ni yére yu tilim rek yére su tilimee loo koy def da nga koy fóot nga raxas ko mu set. waaw yeah because man su fekkee ne ma wax la benn su fekkee ne man dañ ma ji lu ma def dama war a génn ma leeral suma bopp ne lii defuma ko te lii amut yaa ngi understand so lii bu moo tax waaye nekkul ne dégg loolu ma ne we don't do that just out of grievance or out of anger but we have to protect the integrity the credibility of the process we started it that the foundation you see lu may wax mooy in coalition building you don't compromise the credibility the foundation must not be compromised from the beginning this coalition was founded on structure this coalition is different from the other coalition even 2016 coalition because 2016 coalition they won the government but they lost they won the election but they lost government am nga lu tax because the structure was not put in place te jinga bi all the documents are put into order. And that is why I always remind that we have to definitely win together. Let us unite and win, but the structure is there to govern. So whoever come out from this coalition, you must be able to govern well because the structure is they are all put in place. It's put for you. So that is the issue. So we were just not, we are not just making a coalition on handshake. We were making a coalition on paperwork. Yeah, you understand? So loolu moo happen and then we have to respect that. ku nekk rek am ne nangul ko am nga let me tell you the plenary they have the final decision. ñun at the CMC we will propose. We propose we throw the motion. Then we debate over that. Even if we want to push an agenda, we will not succeed in that because the plenary is giving the final say. The General Assembly, ñoom decide. So fekkee General Assembly ñoom pick and choose and Talib, obviously, that's what they opted to choose. So General Assembly ñoom choose nañ ne Talib moo nekk. Concession bi it was concession. Ok te General Assembly ñoom even yéen boo leen defee investigation def yëpp General Assembly bu ñu ko approve du dox. waaw because most of the. te General Assembly ñoom choose nañ Talib ba pare. waaw choose nañ Talib. so ndax yéen boo leen defee investigation dina am njëriñ kon. waaw dina am njëriñ because. seen bopp la ñuy seetal my friend. ok nekkul tuumal ñu ngeen ñun duutul yenn baaram ci ngeen waaye kii lu mu present before all of us loolu lañ war a seet na lii lan la amee am nga in investigation or in fact finding sometimes you come to realize you come to see find what happened but you wait it. It is not legal. It's not this. We are not taking it in a legal way. We are taking it in towards a principle way because the procedure was definitely founded on principle, and that is why we are also using the principle route. So this is it. Okay. balaa ma ñëw si ñoom Sibi ak Nyawuru ak Neneh. léegi mbiru seen spokesperson bi because moom it am na tuuma yoo xam ne teg nañ ko ci kawam ne Talib dafa am lu mu ko jox ak nangam ak nangam tey yow ak spokesperson bi amoon na ay jamono da ngeen daan jokkoo da ngeen daan. waaw ba léegi kay ñu ngi jokkoo. very good moom lan mooy position am si lii ak décision bi ngeen bëgg a jël pour wax ne da ngeen di def investigation ak nangam ndax waxtaan ngeen ci. non moom am nga loolu Martin mun na lay waxal boppam di PRO muy he can speak for himself.
you understand man suma bopp laa am you know I can speak for myself. waaye ñu ngi liggéey. waaw ñu ngi liggéey definitely ñu ngi liggéey waaye xam nga su fekkee ne join nañ. léegi fan la affaire yi yàqoo maanaam tey. fan la affaire bi yàqut non yàqu kay bu demutul ba fu ñu toll maanaam xëy na ni nga doon waxee ak léegi mais bi. change na because. yow non affaire bi yàqut because ay dara yàqut si because man soo ma koolee yow oo ma fii ma ñëw. pour nga bëgg ma leeral exactly lan good so loolu la nag I am open to anybody ku ma kool ma leeral danaa la leeral definitely waaye I am not it is not I mean I don't. but yéen seen good final question about this mooy seen investigation bi lan mooy objectif bi rek seetal seen bopp rek wala boo leen xoolee ndax. ak process ak seetal tam the whole coalition because bëgguñ mu takk. ok maanaam am na ñoo xam ne bu ñu investigué dañuy wax ne ok dañ bëgg bu ñu fekkee kii dañ ko jiñ sàcc moo sàcc ñu jàpp ko yóbbu ko kaso wala ñu àtte ko léegi yéen boo leen investigué seen lan mooy objectif bi ndax seetal seen bopp rek after wala seetal seen bopp ki nga xam ne moo jiite coalition bi moom da ngeen koy wax ne ko coalition bii nag ginnaaw nii la demee faaw ñu process bi yëpp ñu startaat ko fresh pour mën a sélégaat ñu flag bearer bu fekkee yow la moo nekk wala keneen waaye faaw ñu defaat di process wala loolu bokkul si. No, loolu bokk si because decision has already been made. And then respect your decision. In coalition, we respect that. Okay, in coalition building, that's one important thing is you are not just making a coalition or you are not forming yourself as a coalition in order to choose the favorite candidate. No, you are choosing a process that is fair to all political parties. One, two, is also a process that will keep the coalition united even after decision. Okay. That's where we founded this coalition. You know, we don't want to be divided. And that is why outsiders kude kamugewa. Loolu nag lañ bëggut because doo liggéey nga liggéey boo sa liggéey baax rafet nga ko ñëw yaxu ko nobody does that. Doon yow tabax sa kër sa néeg ba pare nga ñëw yaxu ko nobody do that. We want to protect the coalition. So ñu ne movement bi dafa am ñu wax ne some movements taalib moo doon fay seen fi ñu doon defee seen meeting si ndax loolu tamit jot ngeen ko. waaw xam nga loolu yëpp accusation allegation la and allegation remains to be allegation moo tax ma ne ñin duñ ni waa ni mën a wax ne kan la because xamuñ kan la ñin dañ war a affaire bi leer because ñi ñoo ko doon jiite. su fekkee ne yow ngay tuumal dene suma kër te man maa jiite suma kër obviously I have to find out yow kan nga mën a duut baaram si suma kër ana du tax nga duut ko baaram. So that is it. Good. We are not doing it to which one or whatever. I mean, we have to protect this coalition, definitely. Good. You have to protect the coalition. Yeah. And Talib is the flag bearer of that coalition. Wow, yeah. Good. Dinaa ñëwaat si yow Thiam damay ñëw si yow xaaral ma ñëw si tabaski. xam naa moom du nuyoo mu la ko may tardé nga ñëwal waaw ko yu ori France yi droit ubbi. nooy jàngate because coow lu topp mbiru coalition bi muy coalition 2026 bi nga xam ne Talib la gars yi choose as their flag bearer waaye after loolu nag coow juddu na ndax Essa Mbaye Fall wax jógee na fii mu am ay tuuma yoo xam ne yëkkati na ko ak ñeneen dégg nga tamit li nga xam ne suñu guest bi moom itam wax na ko ak investigate yi nga xam ne namu nañ ko def tey nan ngay jàngatee ak ñu dem ba ci biir Essa Mbaye Fall génn boo xoolee parti yu fa des boo xoolee United as a party foog naa yeneen parti yu fa nekk ay movement ñoo fa nekk bu fekkee beneen parti nekk na fa tamit nga kii ma ndax loolu coalition boobu ngeen doon séntu and also li ci xew nii yëpp yow ban jàngat nga ci def si bi. waaw bismillah rahmaan rahim gar mi di la nuyu di la sant di dalal gan bi di nuyu suñ soppee programme bi li ko dooree Banjul ba koy na yëpp xam naa nag bu war ma woon a nuyoo parce que time bi dama xalal li tey tuuti di nuyu suma broda Yahya aka Nyawuru Komma di nuyu ayon lady DPL Neneh Freda Gomez di nuyu suma broda Cham gar mi man question bi nga laajte noonu dinaa sawar trop pour war see mun a càmbar tuuti because of at the end of the day foog naa coalition bi nga xam ne moom moo xew te Mr Mballow mi nekk chairman bi I believe nekk na coalition bi nga xam ne Gambien yëpp ñu ngi ko doon séntu di ko seet di ko bàyyi xel ba dem na ba nga xam ne movement si yeeg political party yi nekk si réew mi majorité bi yëpp demoon nañ bokk ci muy dem nag ba jamono comme ni ko waxkat bi waxee ñii ne
party led ñi ne candidate led du dëgg party led candidate led mbir yi mu dem si assembly bi which is the right place buy war a make decision because chairman bi muy Mr. Mballow he cannot make any decision, he don't have the powers to do that because dafa am ñu ko tànn jiital ko mu nekk chair mu am vice chair am foog naa mu nekkoon Mr. Lamin Satudiba mu nga am seen secretary bi if I'm not mistaken mooy Mr. Ba so lii yëpp daf la woon rek ne ñoom ñëpp liggéeyal leen taxoon a jóg pour naka la ñoo amee benn candidate ñoom ñëpp ñu bokka dem wante parti bu nekk da nga ñëw ak sa gis-gis ak naka nga bugg a bokkee si coalition parti yi nga xam ne ñëw neen dem neen ba gis ne dëgga consensus bu mujjee xew bañ ne ndax parti let ndax candidate let ñu gis ne candidate let la parti yi amoon interest yi parti let majority bi dañ ñëwlee ko foog naa benn wala ñaar rafa desoon ñi nga xam ne mii bi dañ doon support parti let bot bëggoon nañoo toog pour gis fan la mbiri di mujjee you get it so suñ demee ba nga gis ne dem nañ ba bés bi jot United nag nekk parti boo xam ne bokk na si parti yu mujjee ñëw parce que ñoom sos nañ lii ba mu am fukki semaine ak ñetta 13 weeks United di doog a ñëw di leen doog a fekk si fekk na ñoom am framework beeg setup bi ngay waroon na setup li ngay waroon na tànneen bi yëpp def nañ ko benn so man mënuma understand su fekkee ne it's just for the benefit of democracy yaa ngi bokk si process boo xam ne lépp li ko lal yëpp démocratie la layer after layer démocratie la ngay am neen seen coalition mediation committee bi nga xam ne ñoom ñoo di mediate between political parties or what not they bring it to the assembly is the final decision making body ñoom ñoo am doole bi pour ne waaw wala déedéet so loolu war na la ne they have a framework am neen mbir bi nga xam ne si loolu lañ war a si lépp lu ñoo def si loolu lañ ko war a tënka te Garmi loolu daf laa won ne lépp dañ ko teg si démocratie léegi yow soo demee ba let's say ne ba wat bi àgga ci ndong la ba dara desut lu dul ñu ne dañoo tànna kuy jiite coalition bi yéen ñi leen li leen fa teg from day one to bés bi nu war a tànn kuy jiite coalition bi moo nekkoon lan pour ngeen tànn benn nit mu jiitu agar mi su fekkee ne there is another agenda bu lalu si biir bu utee ak tànn benn candidate problème bi foofu la commencé because mun naa laa wax ne even the coalition mediation committee ku nekk da nga moon sa candidate ku nekk si parti nga jógee waaw ñii ne dañ resign ñëw the likes of chairman Mballow moom si boppam foog naa even his excellency the former vice president of this country muy lawyer Ousainou Darboe wax na ko Essa Faal bi mu ñëwee gis ne Mballow moo nekkoon di chair he raised it mu ne leen ne Mballow bin ma ko introduce they introduce him to me as a member of APP Sobeya so kooku naka la war a mën a nekkee di chair of this committee di CMC you get it nga ñëw si Lamin Satu Diba moom UDP member la ñu ne dafa resign mu ñëw as the vice chair of the CMC nga ñëw si Mr. Ba mi nga xam ne he is the secretary he is part of ADD if I'm not mistaken bi nga xamante ne ni Malick moo ko jiite du dégg so mu laa woon ne CMC bi even the coalition mediation committee the framework the head coming down the second in command nga ñëw ba si secretary bi they all belong to a specific interest Garmi mu nekk loo xam ne man amee sharpshooter man damaa dem si càppandaw gi lay dem ma taxaw si so waaw mooy leeral rek so Garmi fu Baba Ousainou Darboe master of transparency dama la jox exemple koo xam ne moom dafa bëgg lu transparent in any democratic process bi nga xam ne mooy war a càmbar coalition bi fu moo raisé loolu from the beginning loolu lan la nekk di firndeel mu ngi laa firndeel ne moom si boppam gis na ne even the CMC there are interest individuals within the CMC ñun ñoo mujjee ñëw ñun understand woon fan lañu gis nga ku la jiitu si lëndëm moo la woon fi ngaa toog te soo nekkee borom xel da ngaa toog toppa ñi la jiitu si lëndëm nga mun a xam fan la toogeel bi nekk ak fan la tegal tànkay nekkee si United loolu lañ def dañ ñëw ne tukum taras di leen seetaan si biir waxtaan bi lañ dem ba understand lu bari ba xam ne sax Mballow mi nga xam ne moo ko chair APP Sobeya yàlla jóge later on mu ne dafa resign you get what I'm talking about nga ñëw vice bi muy Lamin Satu Diba moom tamit d'accord na ne UDP la jóge waaye dafa resign so Baba Ousainou Darboe fu ma war a taxawee ne moom dañ ko introduce with Mballow Essa Faal moo ko introduce with Mballow di ko wax ne Mballow is from APP Sobeya because bu tamit neex nañ daf ko xamee he raised it and ñu ne ko non he resigned from APP Sobeya so daf laa woon rek ne dès bi ñu waree tànn bu Essa Faal protesté
lan moo xew bi Essa Faal protesté lan moo xew sa tuddi ba dafa resign Mr Ba dafa resign kan moo resign kan moo protest mu jóg mu dem yoonam you connect the dots gis nga wax bu dofee noppa yu koy dégg a wér te ñu ne mbalaxi boppa yura koy fecca ñun toogoon fii di tuumal kenn Gambie moo ñu ñor loolu moo ñu fi teg Garmi kenn fay ñu dërëm pour ñu ñëw toog fii dañ fi ñëw toog pour discourse lan moo nekk di sooxal réew mi ak yan jéego lañ war a jël pour Gambie jëm ci kanam but not man maa war a jiitu kii maa war a jiitu lii la ñu war a def lii la ñu war a def parti bi ne lii mooy am parti bi ne lii mooy am ak UMC li ñoo xam loolu yëpp xam nga lan moo leen fa teg bugg a Gambia put in Gambia first moo fa teg UMC leadership bi ne no matter what leen follow process bi ñu seet lan la process bi di yield Talib Ahmed Bensouda ubbi na gémmiñam ne Freda is a witness to it am coalition Gambia képp kuñ mënut di tànna unite will rally behind that individual toog na fi wax la ko yow sa boppa ñaata na la Garmi muy Apex muy coalition Gambia képp kuñ jiital ñu deneen la boot roganti la dafa nekk loo xam ne ñun dañ ko gëm wante bi loolu xewee dem nañ ba gis ay kàddu yoo xam ne sax ay kilifa toogoon nañ ci ay ruxa waxtaanee ko mu ñëw waxtaani cabinet nekkatut waxtaani cabinet mu nekk waxtaani marché si ay kilifa yu toog waxtaan agar mi wante bu ñu fàtte coalition bi lan moo leen boole pour tànn benn candidat léegi is it not genuine su fekkee ne ni ñu ne dañoo tuumal UMC ñu ngay wax ak yi ñu ngay wax ak kële what is the purpose of nga am coalition UMC ñetti karta rek la am suñ bëggee jiite coalition bi lan la ñu war a dañu war a nekk muum waruñoo wax ñeneen ñi agar mi dañu war a nekk ay cuune dañu war a ñëw toog nekk ay xisbu agar mi déedéet dañoo waxtaanaa ora nit ñi ku si bugg a support suñ candidate nga support suñ candidate comme ñeneen ñi lu ñu doon def si suuf ñoom dañ doon def seen def Lionel Messi di gaat bool bi di ko job si suuf. kan mooy Lionel Messi. ma ñëw su ma daanelee di nga understand ma ne politique especially coalition building every political party or a movement similar votes nga am léegi naka nga tànnee njiit bu dee man su ma ñettee rek ñëw sànnil suma candidate Essa Faal ñettaamee ñëw sànnil candidate am movement yi ñëw sànnil seen candidate fan la ñoo dem ndax Gambie dina dem what was the purpose of am coalition pour war a am consensus pour tànn benn nit da ngeen war a mediate ngeen am nangutoo seen biir kii ne dina la support kii ne dina la support ku nekk nga am koy support Garmi mooy coalition you have to have interaction with other social interaction with other political parties soo di wax ne Talib dafa am ñum oo fii dafa am ñum oo fële yëpp ay waxi kalaw la soo gisee ma ne la yëpp waxi ay kalaw la ban loi moo wax ne parti warta wax ak parti wala candidate warta wax ak candidate kon naka lañ laa taanee ban façon coalition la kon 2016 United Democratic Party bi ñoo tànn Adama Barrow naka la demee parti yi dañ doon waxtaan ñu amut délégué sax ñu jox leen délégué loolu moo fi xewoon 2016 bii nag different approach ñu ñëw ñu ne change dañ bëggal lu bees but bëggal lu bees tamit Garmi taxut nga dem si coalition ñun ñëpp xam ne naka politics dee doxee foog nga ut support foog nga waxtaanal left right and center ñii ne la du ma la support diw laa waxal ba pare Essa Faal mu ngi doon job bool bi si suuf keneen ak keneen mu ngi doon job bool bi si suuf waaye buñ dem because of yow ki nga fa nekkaloon di ko bëgg a support bàyyi na at the last minute at the 11th hour yow tamit nga protest based on that but not based on principles based on that but not principles buñ nax Gambien yi wala nga Garmi léegi bu dee Talib tànn nañ ko xam nga lii lu moo firndeel li Olof Njaay wax Olof Njaay dafa ne coow li ci pencum teen bi ñi amut baag a ko waral waaye ñi am baag ñu ngi ne tukum taras Garmi te yow bu dee ne leer na la ne nga ne yow because am na waxam yu ma gis ñu ngi ko topp ñu ngi ko share si online bi mu ne even suñu tànnee Talib moom as the chair hence moom li process bi lu process boobu correct to correct him li ma wax noonu du lu am non maa ngi ñëw you're not part of the process but that doesn't make the process null and void you are just a chair that's what I'm saying that doesn't make the process null and void
It doesn't. It's not, I don't. Yeah, because I was going through TikTok. Magis a short video. For now, you were young months. Be an interview. You as the chair of this thing, you were trying to give yourself powers you do not have. No, because what I am trying to say, you will understand what I am saying. You will come to understand what I am saying. What I am trying to say. Because we know what are the best international practice of coalitions and their framework and their operations, and who should, approve and disapprove of things. It is the parties, not the individual elected or selected by few individuals or by the political parties that will make decision on behalf of the assembly. That doesn't make sense, Mr. Mballow. You said you are a professor. I doubt that you are a professor. Very well. Because if you are a professor, you know well that in any coalition building, any decision, even if the chair made some protest, I believe they go back to the drawing board. The assembly decides. The assembly will say, hence, the chair has protested. The vice chair is here. If the vice chair is not there, the assembly will assign any individual, which is they assign the spokesperson to go ahead with the program. Because if at all they want to adjourn such an event or a process, it needs a consensus from the assembly, which the assembly says they are not going to adjourn. Who is telling to say let's adjourn it? Who is any other individual or any other coalition member to say that the date has to be adjourned when the assembly said otherwise? The same assembly that elected you as chair. You want to say you have powers more than those individuals? Yes. Where do you get those powers from? Okay. That's why I say I doubt. Let me explain. That's why I say I doubt. Let me explain. That's why I say I doubt. Let's have decent. We are having a decent discussion. Just you must give me some time, then you can come. Yeah. No, I did not say any foul thing to you. Waaw waxuma fi dara la because mu ngi wax respect. Man waxuma fi dara. Fi Gambia ñu ngi sétan déggul ma fi ma saga kenn. Déggul ma fi ma xas fi kenn. Déggul fi ma fi wax bu ñaaw. Mais bi dëgg neexut tajut bët waaye xonxal na ko dëgg neexut de mais bi su may dëgga moom nga bëgg a gisee as ñàkk a yar man ñàkkuma yar de man ku ma jur bi moo gaañu am na 98 years su ma taayu papa he 76 ki ma jur kilifa la amaana su ma mag ngaa mun a doon wante motuloo ma papa you get it man du ma toog fii ak at yoo munti di am du ma fi toog may laa tuutal wala may laa wax lu ñaaw Gambia moo ñu boole loolu moo ñu fi teg te man lépp li ma fi wax Gambien yaa ngi seetaan ku nekk understand nga ne I came with dama la nekk di explain su fekkee ne te li ma wax dinaa ko répéter dama ne I doubt ne yow you are a professor soo gisee ma ne la I doubt you are a professor because soo nekkee a professor you should have known better ne in any coalition building you need consensus from the assembly yow soo nekkee ay chair nga protest nga génn a dem that doesn't mean that process su go ahead is null and void. You know what the international best practice says about a process of any coalition building or consensus building. You have a vice chair. If the vice chair is not there, the assembly will decide or assign any individual to proceed to chair such an event. And that is what the assembly did. Let me interject. They nominated the spokesperson to go ahead with the process. Thank you. Let me interject there. Yeah, but in local language, no, please. Wow, in local language. Xam nga nit lu may wax rek moom this is a very healthy discussion. But sooy wax dangay wax si xam-xam te nga wax ko lu nga xam damay commencé si lu nga wax ne about my association with APP Sober on the first meeting, that is the day that they first called for the meeting, it was only 7 parties that were there. 7 parties dama bëgg mu leer mu dugg si nit ñi man nag suma ngor everywhere anywhere I go to the world I have traveled, I've seen the world. Why do I want to move? Do I ragal ken? Do I rus ken? Dama la wat dega bi ci sa kanam man ken duma tuutil te ken duma yap man that's what I'm talking about. You see on the 18th of April and I can go any far with anyone. If you want to come to agreement or debate, we can go. That is how I. Garbi na tontu lim. I'm coming. On the 18th, my friend. Because you have been around the issue. You are taking much of my time. He's the guest. He's the guest. No. I don't interject. Dang ma buga tontu. Mo tax man ma noppi. No, damay leeral. Dang ko jox floor bi. Waaw. Tontu su afta nga jox ko floor bi. Please. Because there are a lot of things that I have to say. Can you observe decorum? I observe decorum. No, you are taking some of my time. No, Bundalwa.
my friend, you must allow me to speak. No. What time am so No, you have to observe. Okay, when you're talking, I will interject now because that is how. No, you don't have the right to interject. We are panelists. You are a guest. I will do that. No, you don't have to take respect your position, please. What am I? No. But you are explaining. You are taking my time. No, but that is. Don't do man dama leral. Yo da nga tuudi pour ma tontu. Dama tuudi pour definitely yow. Sa yaram bi tàng na de. Yeah, definitely. Yo sa yaram mo gëna tàng tay. Now nu ma koy wax no. Sibi dama lay leralal nga xam. Dama lay leral nga xam. On the 18th of April 2026, that was the first meeting. First meeting bu gaay oté, I was invited. But before they invited me, in that meeting, before they invited me in that meeting, I was to have a program at the University Education at the Gambia College to launch a book in the afternoon. This happened in the morning. So, Buñ Makwale, Malik, and Esba, they approached me. Guy, you guys Sustain Coalition, why we want you to come and be part of the process. You help us do the foundation. Because Luther Guy Deflon, I'm not the only Gambian here. Why Komma ham Réew mi wala I am outside. Nga xam ne man through my writings, through my speeches, all my everything is about the unity of the opposition. There is nobody who is more critical, very critics, government critics than I do. I have been criticizing Gordon Barrow's government because what is wrong, I see it as wrong and I talk about it. In most of the platforms I go to, I talk about what is wrong. So because of that, they saw that, look, Prof, you are one of those that we think you can. Well, okay. Okay, you're dal phone and you're dal because yo Gambia ngajis pour Gambia unite, Gambia nekk benn, Gambia ñun ñëpp ñu bootu nekk benn. So loolu ñi invite ma ci meeting boobu. Ci noonu Esa moom tam mu text ma ne gaa ñu ngi am meeting fële waaye ñu ñoom ñu ngi dem foofu ndax yow will you because they are already invited me formally. So by that time you were as APP Sobeo? No, but that I was in APP for what? Last year Esa am nga lu sooy leer. I'm just asking you because you know better. No, I wasn't. Okay. I was even planning to go for a program. So they invited me formally. When I came, Esa and a delegation bu ma ñëwee dama dugg si rek ñoom Esba ñoom they just shouted, oh, Prof is here, welcome Prof. Rek mu introduce ma just short statement la mu ne okay, Prof is one of those that have been doing very well in the politics. In fact, they criticizing what they are the one that actually do a lot of criticisms against the government of the Gambia. Something is wrong. One little thing about me, I'm going to introduce. Who introduced you? Esba. Then he was the one, doing the sharing. All right. So mu introduce ma. Chila dugisi ma talk. Mo duge the guy let me go up. Let me hard ma talk. So they don't leral si lu. No, my leer. This is not like leer. So bu ma ñëw dugg si ma toog bu ma toogee ma toog diggante Esa ak Ousseynou ma toog diggante Ousseynou ak so because of that is a wrong information xam nga fan la ko jëlee ne man because I was part of APP Mota I did just what I did. That is wrong. It's correct. No, it's wrong. Definitely. You were introduced as a member of APP Sobea. Esa Mokowa, why it was debunked. Why didn't you say there that you are part of when you were introduced as an APP Sobea member? Why didn't you tell them that in front of everyone that you are an APP Sobea? I said it there. I said it there. I said it there. I said it there. Listen. I said it there. Sibi, can you please listen? I said it. I'm going to Manelen. Lima fi wax du ko daaji. No, but li ma wax fi amul sax. Amut. Nekkul déggu sax. Garmi. Waaw dégg nga moo ko Garmi, can you listen to me please? Yeah, I'm listening. Introduce them go ask. Sibi. Yeah, but please, can you listen to me? Just allow him. Allow me, let me learn. You are taking my time. Allow me, let me learn if you want to learn. Am nga soo bëggee leerlu da ngay déglu. Déglu ñu fi teg. Man nag wedina sa kàddu googu ban APP Sobea. That is not even important. Prof, time we not important. Let me just go for just please. That's not even important.
I don't want to go back that. Okay. To go to that in the issue. Okay. So Esa mom mun nga koy laaj mu ne Esa duñ ko laajee the second meeting am nga la wax dañ ko laaj ñu ne ko Esa wane na prof ñu ne sa parti bi la nekk mu ne non mu weddi ko man tam I said it openly to say that I am not belong to anybody because to any party, to any movement, I had my own movement. I was with NCA, National Alliance for Change, with Martin and Esba. We neutralized that. I was with PAC. We neutralized that. We founded that. I was the one that's for the secretariat. I founded that movement. NDA, danga bay NDA legi ha? Wala musulo nek NDA tamit? Which NDA? Allow Can you see me? Please. See me? Can you do You see, Garbi, see, we are not here to fabricate. You don't fabricate stories. You understand? You are NDA is a coalition bela boka. All right. No. Okay. I'm going to see Halanda si you body. Allah Halanda si body. Why? Man, someone like 100 parties, and I'm chairing this. I have no power to influence the decision. No. Exactly. No. You don't have any power to influence any decision. Good. So, like, what? Lan mo injury? Fenyal you are part of this. Okay, good. That's clear. Please. Lan mo injury lo? No, I'm injury. Yeah, that's fine. I'm injury. No, I'm injury. No, so continue. No. No, I'm not a guest today. I am part of the panel. Very good. You are the guest. Yeah, That's very fine. And we'll treat you as No, mom. But like, if my please, mujehal, mu muna dem tamit si Nyawuru and Neneh. Garmi lil mo firndel. Jox nga ko 15 minutes or 12 minutes. He just going out. No, I'm not going anywhere. Yeah, please, I'm not going anywhere. No, I'm going to interject. But now you are saying, what you will do is now. Yow guess nga. Ñun ñoy interjectante. Ak ñu interject la. Yow guess nga. Tout la c'est guess. Waaye maa ngi wax yaa ngi interject. Yow dañ la nga tontu wala sorry. Mr. Mballow. Léegi any of these panelists ñoo wax loo xam ne yow daf la concern nga bëgg see wax. Just note it down. Okay. And then after yow di nga am time to respond to them. Right. Yes, please. moo tax ma ne la Garmi wiiri bi yëpp ñu ne jaari wiiri yëpp mënut a daaji li ma fi wax. non wax nga fi dara di. wax naa ko ne even process bi nga xamante ne moom la CMC and the assembly they make pour make decisions. Ki chair the election bi nga doon elect whosoever was going to lead the coalition on that day. Still mënuma wax ne whether it is null and void te statement yooyu la. No, but it's null and void because man dama nekk di wax dama leeral yi nga waroon a indi te indiwuloo ko. leeral yi nga waroon a indi benn ñaareelu mbir mi mooy loolu wane na ne election yi taalib is clear through democratic process la jaar ñu elect ko. It's clear to you. Gay tànn ko as the flag bearer of the coalition. So yeneen wax yi nii nga ñu nit ñi di wax yëpp ay dafa am ñu doon fayal seen hôtel yi let them bring the evidence. Exactly. Let them bring the evidence. Te moom sax déggoon naa ko tamit mu ne on the 17 ñoom am na evidence yu jot a am. Disan. Let them bring it. Let them bring the evidence. Okay. Garmi because gis nga tuumal. yu si bëri jealousy moo fa dee cause. Because right now as we are speaking he is the most talked about Gambian. As we are speaking, Talib Ahmed Bensouda. He is the most talked about. You can Google it. You can go to any search engine and search. You will see he's the most talked about Gambia. Okay. So maybe also Amesa own candidate Sahel. No, man, no, I'm talking to the Gambians. No, but you're talking right now. No, you're talking to me. No, I'm talking to the Gambians. As we are speaking, Professor Mballow, I'm talking to the Gambians, the viewers. Allow him, please. So they ban la ba nga xamantene tanan nañ la maybe amon na ñoo xamne bëggon nañ ñu tana seen candidate there were some interest groups yi nga xamne they were within the coalition te dañ amon a different candidate bi ñu ba gis seen candidate bi wogo mbiram doxut or withdraw na the campaign manager bi mo ñëk resign mo ñëk walk out te campaign manager bobu mo nekkon the chairperson of this coalition mediation committee. No. Benen mbir bi ma nekk di wax Garmi moo nekk. Benen mbir bi ma si buga nga jeexalee foofu please. Waaw pour ma jeexalee foofu moo nekk. Wax naa ko ne process bi sax moom soo gisee moom maybe understanding am o ni mu ko bëggee moo tax ma ne ko de su fekkee ne moom professeur la ma fan la jëlee professeur degree PhD bi fan la ko defee ban school. Because of at the end of the day man soriwuma de man bachelor's degree holder la soriwuma. Waaw man soriwuma de. But man li ma understand best practice when it comes to democratical organizations or electing a flag bearer process bi moo use yoo soo nekkee ay chairman nga protest that has nothing to do with the election yow dem nga sa dem
yow dem nga sa dem. waaw damay dem soo demee si yeneen media house tamit di wax. damay dem suma soo demee si yeneen media house tamit di wax. and Her Excellency also the same decision la jël because the process was not. Mr. Mballow ko man Gambia ni lay wax. jeexalal please. non damay dem suma yoon. ko man Gambia ni lay wax. non bi ma leeralee scandale bi gis naa ne boppam bi dafa tàng. non du ma bàyyi sama wax. jeexalal please tënkal waay. dara soo Garmi li ma nekk di wax mooy. dara tàngul fi. non boppam bi tàng na. non dara tàngul definitely. gis naa ne since bi ma indee di exposure. expose sa tactics ak games yi nga doon play. non man gis naa ne bi boobu noonu mun la maa may sama ma wax. non ma benn games yi. mënu ma dëkkale fu mu dëkkul. mu may dëkkale fu mu dëkkul. because na ma bàyyi ma continuer. na oo Essa Fall mu laaj ko ndax man APP so la bokka simple loolu moo gën a yomba. What are you Essa daf la introduce as APP. Daf ko introduce as APP so be. Allow me to ask him. Sibi you were not there you nekkul fa Sibi. But lawyer Ousainou Dabo. No. La accuse lu amul du toog si meeting. That's fine. Mais da ngeen ma introduce kii as APP so be ya. Waaye muy war a caa di CMC. Moo tax bi Essa Fall withdraw si tanga bi as the campaign manager da nga walk out. All right, thank you. Loolu dafa leer Gambia ni. All right, please. Kan moo doon campaign manager. All right, Mr. Mballow. No, xam nga lu may wax ne mooy. CMC ku fa nekk rek. Yes. You neutralize yourself. Da nga withdraw whatever you do. You go and you do your thing. That's what I will come back to you. Joxal Nyawuru mu ñëw. I was transparent. I've done that from the onset. Okay, what is Anybody that? that knows Prof, he has a listening deficiency. So muñal leen ko. That's Muñal leen ko. That's not true. Understand leen ne loolu problème am. Waaw xam naa feebar la you know. Thank you. But that one is not true, definitely. Okay. All right, okay. Well, you have manifested it here. You're not listening. No, I will not listen because he interjected when I was talking. No, I am not. I will not listen. I am not here to listen to you. I'm not here to listen to things that are not true. Okay. Maa ko def 15 minutes. No, it's fine now. May waxaat tamit still yaa ngi ko fort. No, lu nga wax fii yëpp amut. Because li ma la wax. Du ma déglu si. Sa piton yi laa bus. Li nga foog ni Gambie duñ ko xam. Gambie ni léegi xam nañ ko. Thank you. All right, please. No, I'm not going to listen to anybody who am going to tell All right, me. thank you. That's fine. Mr. I don't know, Komma. Okay, it's okay. Wala ma delluwaat Tuuba may oon jàmm foofu. Ma delluwaat Tuuba. Mr. Komma nan nga gisee mbiru coalition bi sa parti bokkoon na si after mu génn am lay ne loolu moo tax mu génn am na yeneen mouvement yu génnoon waaye ba tey coalition bi continué woon négociation bi am na waxtaan am na bu ñu demee ba voting waroon a am li nga xam ne mooy consensus am ci ñi nga xam ne desoon nañ fa ñu tànn ki nga xam ne mooy Talib Ahmed Bensouda as their flag bearer after loolu nag gis nga yeneen mbir yoo xam ne judd na ci Essa Fall waxam bi ki nga xam ne moo jiite woon CMC bi wala moo nekkoon di chairman di professeur Mballow ak Her Excellency former vice président ñoom ñëpp ñu ngi ci woon waaye gis nga lu ci xew moom ci boppam am na fu mu waxee ne affaire yi ñoom recognize suñ ko am na fu mu waxee woon loolu waaye li mu waxaat fii tamit gis nga ne ñoom bañuñ ne Talib mu nekk di non waxuma loolu de kon nanguloo ma ne plenary ñoom select nañ ki ñu select waaye nanguloo ko te plenary ñoom ñi nekkuñ fa how can you all right so yow all those controversies surrounding this coalition and the flag bearer yow noo koy jàngatee Garmi jërëjëf alhamdulillah rabbil alamin taxawloo si mbin mbar de yàlla def na ne affaire coalition bi bu mu commencé man benn wax laa doon wax fii te dinaa ko répéter to treat the unequals equally is an injustice and any process or any project that is building on making the unequals equally will not proceed. At the inception, more in a commencement, you then develop framework. Framework we buñ ko développé am na ñoo xam ne dañ gom parti led am na ñoo xam ne dañ gom candidate led waaw man li ma wax mooy fii in as much as loo mun di dem wiiri njaari dafa mujjee nekk parti led because candidate boo jël parti am bi mooy jël njiit so affaire yi candidate led parti led yooyu nomenclature la boo xam ne dañ bugg a jaxase nit yi seen xol yi ak seen xel yi wax naa ko fii dinaa ko répétaat buñ ko commencé fuñ njëkkaa dem UDP lu tax mu génn mooy di way and the criteria buñ njëkkaa wax
Dinga soy def dara, the elephant in the room is not about UDP or any other political party. It's about egos. Ñu fa nek. Yow soo ne man ut naa dara 30 years man dama buggee yow mi amaangut juróomi at yow nga ne doo bàyyi yow buggeewul yow la ngay oo sa bopp at least ku ñam xam kooku su ko buggee tamit bugga si loolu right am la di ko def ko xam waaye at the end of the day fu ñu ko commencé mooy ne loi yuñ teg Ousainou Darboe def si gis boppam because when you want to bring in the previous coalition issues ba pare ngay wax boo xam ne dafa nekk way si suñ noppay ñun UDP affaire yi Ousainou Darboe moo defoon lii moo tax coalition ba de taxul moo koo xam ne mu ngi woon prison. If there is a betrayal of that coalition and the trust, go and talk to Adam Barrow. If you don't dare, bul to the Ousainou Darboe. That is the fact. Why Manela? Nine said the composition of the coalition. The coalition structure ak nu leen sampi yow nga am civil society organisation yoo xam ne ñu ngi bugg a am kaddu comme UDP ñooñu they are not even registered as NGO pit laati sax gasuñ ko si réew bi fii toog télé nii rek nga wax oo nga dem sa koona bi Sénégal bi nga wax lu la nee ñu ne yow si so ñu bàyyi you decide the destiny of this great country called Gambia for what sake? You've never contested an election, not even a council. Yow xamuloo luy popular vote. nga ne ñun ñu ema yow doole ak vote pour ñu decide kam moo war a jiite réew mi it's not a prank. At the end of the day that is what is so facing. ndaw yi fi ak political parties su nekkee dëgg lu ñu wax ne loolu lañ góom ak loolu lañ bëgg mooy jiital Gambia kan moo jiital si ñoom Gambia lu ñoo joxoñ UDP ak Ousainou Darboe ñun génn nañ de wu yaaga bokkuñ si process bi waaye after this process name calling incident calling discussion here and there inducement here inducement there and ñun ñoo induce loolu tamit ñun ñoo isi fracas bi after we left did we create what happened so lii moo laa wax ne ñu dee wax loolu they have ulterior motive ñoom ñoo xam lu tax ñu dee wax loolu ba pare suñ ko waxee nañ wax loo xam ne dañ si am firnde this process if the plenary has the power, the General Assembly has the power, put a candidate. Sunko Tane is good. In the initial stage of the coalition, numbers don't matter. We are hearing it, number size don't matter. But during the final and the tail end, we were talking about numbers. Of course. Why? A rule for the geese should be a rule for the guy. Either your way or the highway. Lolo mooy ban façon politique bu ñu doon commencé ñun we were talking about our ñu ne loolu mattawut numbers will always matter. Policies, best programs, best principles without numbers you are stagnant. With numbers you have room to create better policies and be more principled, but without that you can't go. Loolu is basic tenets of democracy. That's why it's popular vote. Government of the people, by the people, for the people. Legi, so numbers don't matter, all those things, then we don't believe in democracy. Why I thank God they validate the stance of the UDP. Ñu luñ doon wax ñepp ñu ko wax te ñu lu waxtaan yu dee xew diggante nit ak nit dama ko doon wax fii na nit yi maandu si loolu waxtaan boo fekkee wut kii moo la nettali yow kooku nga gom waxam jëla waxam waaye bul tuumal keneen kii bi ko yow xamuloo kooku lu mu wax bi ko kooku nettali it's a similar scenario but we should try to be democrats. You cannot son a situation yesterday. You want to celebrate it today. You cannot celebrate a situation today, you son at it yesterday. That's not possible. When you have integrity, nothing else matters. But when you don't also have integrity, nothing else matters. That is the truth. Political processes, people have to be democrats and respect democrats. Lota Manila, the elephant in the room, the egocentric attitude you Gambian politicians have. They want to rely on situations
and failures to pinpoint and name an individual when it should be a collective responsibility. I'll give you a scenario. I respect the decision of the coalition 2026 and the plenary. But now look at this scenario. The Talib Bensouda scenario I will bring when he left the UDP. People who left with the UDP, we are talking about principles and democratic principles within the UDP. Who are there to decide that? And it's the same process, like the way they selected Talib in this coalition, that is the way they selected Ousseynou Dam. It's because the delegates and the assembly have the power to elect and select whoever they want to be flagged there. Nothing else. If that doesn't suit your candidate, doesn't mean that it's not democratic. But yesterday, it was not democratic. It was imposed. It was manipulated. It was controlled. But today, it is the decision of the plenary. It is the decision of the delegate. But that was not the decision of the delegate. It was all the regions. The central committee, people voted for who they wanted. That is democracy. So we respect this one. But we want applications to be the same. If we are calling for a unified opposition front, regardless of whatever you bring forth, it ends up being party-led. As we're speaking today, this coalition 2020 is party-led. There is no registered political party in that coalition apart from the UMC. All the other CSOs, some of them have not even seen their names on the register of companies or been registered as a non-government organization that is doing something for the Gambian people. So what are the civil society organizations for? It's only when we reach an electoral cycle. Lolo moy time bo xamne dañoo yéne ñu ñëw dundu xatal nit yi di o ku nekkatu yooyu ñoo fi jeex kumba bu am tey ak kumba bu amoon tey tey yow soo waxee ñu ne la kii dafa bon kii dafa buggee kii buggut réew mi intérêt si réew mi la gisul fii kan ñoom kan moo gis intérêt si réew mi ba pare the elephant in the room the second one mooy bu ñoo toog ñun waxu de Martin moo wax mu ne UMC APP Sobea ak GDC they didn't want Ousseynou Dabo to lead. Initially, loolu mooy seen problem. They preempt every other step. Because if a key player like the UDP will be marginalized, you don't want him to lead, the party leader of that political party. So who should lead now? That's why we are where we are. Whosoever so jiitewul rek keneen ki dafa bon. Kii su jiitewul keneen ki dafa bon. UDP once again suñu wax si loolu du si sori because ñun induce suñu fi kenn dañ amul xaalis bu ñoo induce yeen nit li ñoo am mooy ne pour waxtaanaa i nit i alliances pour convince leen that is normal in politics waaye soo toogee yéen ñetta ngeen toog kon yéen a ngi doon complot against UDP de waxtaan bi bu mu commencé maati na ko wax man de waxuma ko ne ñoom ñu ne duñ nangu bugguñ mu jiite duñ nangu soo léegi ñooñu suñ amee seen point ñu withdraw oo ñoom tamit nangu ñu nga jiite kan moo war a jiite te at that time numbers don't matter but later on ñoom in seen discussion APP UMC ak all they are talking about numbers experience and exposure xanaa bu UDP moom you throw it in the dustbin loolu mooy ban façon loi loolu mooy ban façon justice loolu mooy façon rationalisme loolu mooy ban façon patriotism in 1 million years consistency will beat intensity 1 million times. And when it comes to consistency there is no politician who beats Ousseynou Dabo. Not patriotism, love for country, struggle and whatever. That's why his vision, through his vision, there comes a lot of youth emerging young politicians and kudos to him for him being a Democrat. Thank you. Yes, Neneh yow mbirum coalition bi ban jàngat nga ci def mbir mi nu mujjee yëpp
coow li ko topp ginnaaw bi ñu sélégué Talib Ahmed Bensouda as the flag bearer moom mi nga xam ne moo nekk di party leader of Unite coow li ci juddu Essa Faal professeur Mballow géneen ak géneen yëpp te yow nan nga koy jàngate baax na jërëjëf Garmi kontaan naa torop ci laajte boobu noonu waaye ma njëkk a wax ne comme ni nga ko waxee lan ban jàngat laa ci am dama ne am naa si jàngat waaye it mun naa see jàngale parce que tooguma fii ne dégg naa tooguma fii ne ñu ne tooguma fii ne yaakaar naa tooguma fii ne foog naa li ma fee wax dama wax ne ma ne lu ma fekkee la ci lu ma bokka la bébém jeex kon fooguma ne am na kenn ku ma gën a mun a nettalil li fa xew si process bu bém jeex now Mr. Mballow and if I may say man protest na lool si room bi ne I will not call him Mr. Mballow because of after few deliberations or sit-ins his actions I could not convince myself ne he was deserving of that title for me to call him you cannot, professor. Try to be disciplined. And Garmi, you're the host of the program. Yes. I accorded him the maximum respect. No, you don't. Yes. I did not interject one bit. I will interject if you know what I did was I took a paper and I was noting the objections I had in your deliberations. Yeah, you do that, but don't. Okay, and I will expect you to do the same. When I talk, you don't interject me. Because I am accorded a time to talk. I have never directed this statement to settle this. When I was talking, I do not. Yes, Mr. Mballow. So please, yes. No, I want him to keep quiet. Listen. That's what I would want him to do. Mr. Mballow, please, just listen. To listen to you and also to clarify with discipline. Allow me, please. With discipline. Very good. No, please don't say that. Please hold on. Jealous a pen, and then no, I don't need to take any pen. Yeah, all right. Anyway, so just listen to her. Super. I will give you time. So go ahead and respond. So if you I will give you this time. Please. We are not talking individuality. I will address that. Yes, that's true. Then I don't want. Please, Mr. Mballow, No, individuality. Look, we are talking about coalition. Come to my we are not talking about individuality. That's fine. I can tell you, I can describe all of them one by one, how they are, how they behave, and who are they. No, we don't want that. Well, exactly. So, okay. Please. Man, I'll be happy if you describe me because all you will say was, I was the one that will take you head on every week. No, can you take me head on? On your flaws, your lapses, your incompetence. I was the one doing that. So that's all you will say here. No, it's all right. You are just obstruction. Mr. Mballow. You are obstructing the process. Mr. Mballow. I was what? You are obstructing the process. And I would have definitely driven you out if you continue doing that. But I did that to the last day. You stopped. In fact, what happened was you chickened out. You stopped. I stayed to the last day. You stopped. So what about that? You were not the only one there. You were not going to die. My destruction sent you out. No, it was indiscipline for you to behave that But way. it did send you out. You did not finish the process. No. How about that? I'm not finished because so who's got the upper hand here? I will associate myself with a process that is not transparent and just like you. And a very incredible. We are not endorsing what you... All right, Mr. Superere, please, we are not endorsing who you selected there. Please. Yes. It's all right. Mr. Mballow. No. Please. I'm not... Please, don't associate it. No, buy a little Tobaski. All right. It's fine. It's fine. All right, Mr. Mballow. Neneh. I repeat again. I call him Mr. Mballow because I do not believe that he earned the title of professor. And I am also pleading that you guys refrain from it because it is really demeaning and an insult to people who have worked 15 years, 20 years, 30 years and being bestowed that title. Listen. So it is really unfair. If you are talking, I move on. If you are talking, please. So what I want to say is the Unite Party, when we got to this coalition, initially we were not in local language. Okay, we were UMC. Time bobu nono registanguñ.
but moom explain na fii nii ne dañ njëkk a invite political parties about 7 ñu uyu dem uyu si invitation boobu noonu then ñoom ñoo decide ne dañ ko bëgg a ubbi ñu invite ñeneen ña fa nekk yëpp indi wuñ seen boppa de dañ leen invite ñu ñëw ñun noonu lañ ñëwee ci invitation bi ci commencement bi te biñ ñëwee ci commencement bi képp kuñ invite waxuñ la ne fiñ la oo nii dee dafa am political parties dafa am movements so because of that ñëpp mënuñoo am kii dafa am lii kii fii la toll kii novom fii la toll kii dooleem fii la toll waxuñ ko ci benn boor so bañ ootee li ñu wax mooy nañ leen waxtaan ñu bennoo ñu boole doole yiñ am ñun ñëpp ak ku nekk foo jógee ku nekk sa am ku nekk sa doole ñu boole ko mu gën a diis ñu mun a dem jànkuwante ak Adama Barrow loolu mooy woon invitation bi however ma wax ne ci commencement boobu noonu invitation boobu noonu ki invité muy Malick moom am na ñum wax ne including ñun neñu process bii nii ñu ngi koo def pour solidify and build a force pour ñu bootu ci gannaaw Ousainou Darboe ndax mu mun a win election bi wax googu noonu am na ñeneen ñu ko seedeel ba tax na ñooñu noonu bañ a ñëw bokka sax ci commencement bi ngir wax googu noonu ok so ñëw nañ ñu bokka ñu commencé ci liggéey bi again ma seedeel ne Mr Mballow toog fii nii first day bi mu ñëwee foofu noonu Essa Faal daf ko introduce as APP Sobeya oncle Ousainou bés boobu noonu object na ci loolu noonu bañ ko ne pour mu dem nekka bokka ci mediator si moom lan la tontu mooy resign na APP Sobeya loolu la wax foofu ne moom resign na APP Sobeya. I never said that. That is not true. Man lu ma wax mooy I am not part of. Are you gonna allow him? But that was not what I said. Well, after the that was not what I said. I will give you time. I now said your time. my NDO had a partner with APP Sobeya. That's what I said. All right, good. Just go. But that's a partnership. All right, that doesn't mean that I belong to. All right, learn. That was not correct. Yeah, continue. I'm going to show you what. What about Essa Gene Mugena? It's very easy to connect the dots. Suma soose bi setul bu baax waaye xam na leen lu man di kay wax ketum amanke saya boroti correct na Nyawuru burre wax nday leer na bu to dalti katu la lu dole ka fa mol ka fa ketum anyway di xom lu sa boxa popa taxul ñu ne deena understand so at the end of the day di fiti fii nii lii dëgg bi xam nañ ko yow xam nga ko because maa ngi fa woon te man man nekk nañ ci biir room bi foofu noonu for 15 weeks the 16 week you chicken out te yow xam nga ne man ragaluma wax lan mooy dëgg bi foofu noonu bañ nga ko naka nga ma daan ooyee si biir room bi what was my name you don't call me Neneh naka nga ma daan ooyee man de ma dégg ñu la ooy do ma la doon tooñee ne tur boobu waaye I don't even tur boobu amul benn man waxuma ne am na njëriñ amul dama ne naka nga ma daan ooyee no I don't know. You don't know. Iron lady. Iron lady. Kii dana okay. Soft lady. So anyway, you move on. Soft lady. Kii nekk iron lady. Soft lady. Very soft. You move on. Yeah. So anyways, nekk nañ ci biir room bi foofu noonu di am ay nangutoo du daan yomba nag parce que buñ ñëwee pour waxtaan pour leneen pour ñeenay dinañ ko gisee ñeneen ñi gisee ko nii. Now, code of conduct bi njëkk a sign am na lu mu wax mooy ne room boo xam ne la divergent views mu fa ku nekk dafa am fu mu jógee ku nekk xalaatam bugg a am dafa utee parce que ñu ngi jógee different places liñ bugg a def mooy ñu bennoo so mboolem li ñooy def foofu noonu li ñooy njëkk a def mooy dañoo build consensus ñu try by all means pour build consensus but in the event that fails dañoo vote ok ñëpp nangu ko ñu sign code of conduct boobu noonu naka la ñuy defee lu nekk ñu jëm ci loolu noonu naka la ñoo voté tamit suñu demee pour vote ñu d'accord ci loolu mooy ne entité bu nekk benn kaddu nga am su dee ne dañoo dem pour vote now dem nañ ñu gis ne ñu ngee dem te amaguñ direction dañ war a xam fan la coalition bi di jublu mooy ne ndax candidate lead la ndax party lead Mr Diba moom moo develop a paper mu ñëw def a presentation to the assembly on the two types of coalition bi mu defee loolu noonu and then there were deliberations and then another time ñu ne nañ leen vote a vote was taken pour ne ban la ñoo choose
then majority bi ne candidate led waaye ñu dem ba waxtu ñu ne déedéet loolu nekkutoon vote at the UDP well sorry I won't call them folks because ñoom ñëpp suma ay uncle lañ the UDP representatives ñu ne that was not a vote so ñu ne that was a survey ok ñu xëccoo ko ñu dem ba beneen waxtu ñu ne ok comme que boobu survey la woon léegi nañ leen def an actual vote pour ñu xam jubluwaay bi ñu def vote boobu noonu biñ ko defee ñu ne ok léegi majority bi ñu ne candidate led so direction bi foofu la war a nekk ñu dem ba mu am document bu ñu doon work on also the issue of party came assembly bi ne we've already taken a position ne candidate led why are we talking about party here again the UDP representative you know well we cannot implement the candidate led model because it was not adopted every week when we come in my view they keep shifting the goalpost now the General Assembly we talked about it we agree okay for the sake of moving on now can we take a position and adopt that decision which was done okay now dem nañ ba UDP feel ne ñoom seen nekk ci room bi foofu noonu is not tenable and they wanted to recuse themselves ñu dem and they did it in a way boo xam ne kenn rafetlu ko woon ci biir room bi foofu noonu including moom Mr Mballow toog fii parce que bi gars yi demee biñ annoncé ne ñoom dañoo dem ci suba soosu noonu right imaginal laare moo fa nekkoon ñu ngi ci waxtaan gee naka di sefet di seefi document yi ñoo di nii Mr Mané ñëw ba mu ñëwee dafa toog déyantee laare lu tuuti rek mu jóg ekkati loo xam dafa bëgg a wax ba mu waxee mu ne ñoom dañ jël décision ne ñu ngee génna so nit ñi foofu noonu try ne leen waa léegi toog leen pour ñu waxtaan ko ñu ne déedéet ñoom jël nañ décision ba pare ñu dem ñu walk out Malick jóg taxaw pour ci jéem leen a def ñu toog ñu ne déedéet gars yi dem anyway ñëpp d'accord ne ok let's move on ñu move on ci bëccëg soosu noonu Mr Diba moom it announce ne dafa weigh option sami ndax dina continuer ndax du continuer lu tax parce que UDP dem nañ te moom believed ne UDP niñ génnee mbir mi dina sotti loolu la fa wax so dina dem mu xalaataat ndax bugg naa faa continuer di nekk wala dafa bugg a bàyyi mu am ñu wax seen opinion because of yàggoon na nit ñi di ngunu si ron ne Mr Diba dafa bias towards the UDP lépp lu mooy def UDP la ci dee gis nit ñi di ko waxantoo so bés boobu noonu mu am ñu am opportunité bi pour wax ko right foofu noonu man bokkoon naa si ak li ma wax mooy ne li nit ñi doon nguruntu dafa mel ni moom feeñal na ko parce que su nekkoon ne moom Gambia la gis UDP seen dem taxut mu bàyyi liggéey bi moo def parce que moom won nañu ne liggéeyam du Gambia rek waaye li moo def pour médier lum xam la lum liggéey la si ay fànn yu bari si ay dëkk yu bari kon kooku su dee loolu is anything to go by xelam màcc na si liggéey bi kon waroon naa continuer ñu seet naka la ñëw indiwaatee UDP oo su dee duñ ñëw ñu dem loolu parce que waaye ba mu fa génnee mu dem mu binda leeta ci ñoom ne leen ne bàyyi na man jógoon naa sama ne ko jaratut xalaat parce que yow li nga fi wax ma ne ko man su ma amoon suma compagnie boppa suma CEO taxaw ne ma am na staff bu dem te staff boobu mu demam tax na man amatuma yaakaar ci compagnie bi te fooguma ne compagnie bi dina dem kon maa ngi xalaat damaa toog na damaa dem ma ne ko man compagnie boobu su ma ko moomoon bés boobu nga faa gëj a liggéey parce que man tamit yaakaarutuma aw ma góom-góom ne yow di nga mun a def liggéey bi ni mu waree waaye anyway dem na ba mu demee mu binda leeta ne du ñëwaat ñu waxtaanee ko ne you know what dañoo still continue parce que ñun ñëpp mi fa nekka ñëpp ne Gambia leen gis te ñëpp boo gisee ñu toog foofu askan bi ñooñu sas ne dem leen ngeen bennoo parce que bennoo mooy mun a def liggéey bi ñëpp ñu ngi dóor seen dina ne mun naa ko waaye fii gisoon nañ ñu ko defaat ko ñoom kenn te taxut ñu def liggéey bi moo tax ñu ne nañ leen bennoo ñu mun a gën a am doole ñu mun a jànkuwante ak Adama Barrow ñu ne nañ leen continuer liggéey bi now amoon na benn time the former vice president anti Fatmata mu ñe dafa bëgg a bokk ci mediator CMC bi so ñu càmbar ko waxtaanee ko man mii maa jógoon ma laaj ko ma ne ko dama bëgg a xam ndax yow am nga éene pour su waxtu bi jotee nga apply pour nekk flag bearer mu tontu ne waaw so ma ne ko kon de foofu dina nekk jafe-jafe ne yaa ngi am éene bi
ak naka yaakaar bi ne su time bi jotee di nga apply ba pare nga bëgg a nekk ci ñi nga xam ne ñooy mediate fooguma ne loolu lii la mu waxaat ne waaw moom am na experience bi international local ak ni mu ko dee defee yëpp moom mun naa set boundaries mun naa nekk fële and yet still du affect organisation am bi movement am bi fa nekk ak yooyu noonu waaye mujjewut a nekk assembly bi nanguwuñ ñu dem ñu ne ok applications ubbi na ñi apply biñ apply moom bokk na si ñi apply waaye bi mu apply a week later mu ñëwaat ci meeting bi ne damaa génna damaa bàyyi parce que yaay laa Gambia bi yëpp yaay lañ may seetee man du ma nekk fii nii di xëccoo ak nit ñi man dama war a nekk koo xam ne damaa amee pour sa di ñaw di defar pour li nga xam ne loolu la ñoo bugg a nangu too fii mu mun a jaar yoon ñëpp rafetlu ko ñu bari jóg waxal ko ay lu baax rafetlu jikko lim def noonu waaye ñu ne nañ leen move on waaye according to the rules wax naa ko fii in any decision consensus la ñoo try first and in that consensus building li CMC bi wax mooy candidates yi ñi apply na gaay jokkoo ñu waxtaan seen biir ñu seet na dinañ am ay nangutoo ne ok ñoom ñëpp nangu nañ ñu bàyyi kenn su dee am nañ loolu den duñ vote ñoom i neen ñuy jokkalante His Excellency Ambassador Bokar Si Talib dem na këram du benn yoon du ñaari yoon because moom ci jokkalante googu noonu kum ci kool oo nga kool ko daf la dee wax ne yow suma mag nga oo suma oncle nga xaaral man ma ñëw fekkasi la ok ci loolu noonu maa ngi remember Ambassador Bokar Si ba Talib demee benn yoon ñaari yoon ñetteeli yoon bi oo ñeneenteeli yoon bi daf ko ne man sa nijaay laa sa mag laa waaye tamit nit dangaa am xel saa yu nekk yow yay jóg di ñëw bàyyil bi yoon mu ñëw fekkasi ko ok the same thing happen na digganteem ak professeur Yafa then Essa biñ koolante Essa moom moo propose ne suma fekkasi ma suma kër meeting bi mun naa amee këram Talib dem fekk ji ko meeting boobu noonu la Essa nekk di wax ne Talib moo dem këram ak Ibrahima Diba ak Aziz understand nga si meeting boobu noonu lañ ko waxee ne ko Talib dafa invest for 3 years te du mun a bàyyi si meeting boobu noonu la ko Talib waxee ne na ko support moom waaye Essa li mu wax si meeting ba interview am yi ma déglu yépp dégguma mu wax lan la wax si meeting bi foofu noonu xam nga loolu noonu am na luy ñuul ci sow mi te dem ci këram lii moo ko waraloon prof mu ngi naka Mr Mballow mu ngi toog fii nii mun naa seede ndax loolu lu am la ndax lu nekkul lu am parce que ñoom ñooy woon CMC bi dem noonu lañ nekk di lekkaloo dem nañ ba last week bi Thursday dañ dee am Wednesday lañ dee am task force meeting then Saturday ñu am the General Assembly waaye week boobu noonu ñu ne ñu am ko Thursday parce que am na ay events yu amoon ba nga xam ne nit ñaa ngi busy woon ñu am ko Thursday former vice président bi mu offane nañ ko amee kiram nañ amee meeting bi kiram week boobu noonu so task force meeting bi kiram lañ ko amee ñu dem ñu waxtaan ñu meeting task force bi foofu lañ dee buildé agenda bi pour Saturday bi and foofu lañ ko dee développé waaye dañ ko dee am pour adopt si General Assembly bi before muy nekk an agenda minutes si tamit understand nga suñ ko defaree dañ ko dee indi si General Assembly bi ñu adopt ko foofu noonu ñu review ko ñu correct ko ñu adopt ko and guess what loolu only start to happen ñun biñ starté di ñëw parce que den minutes si dañ ko daan defar understand nga according to Ba naka Ibrahima Ba Ba mu ne moom daf ko daan defar su paree daf ko dee send Mr Mané moo ko dee review and yónnee ko mu soog koo distribute then suñ ko distributé suñ ñëwee ci meeting bi duñ dee review duñ dee correct dañoo moom dafa read minutes si rek su ko readee ba jeexal kan mooy adopt kenn ikati kan mooy second keneen ikati and loolu is not best practice for such an institution to build a coalition for the Gambia ñun ñoo change loolu noonu and ñoom ñëpp dañ d'accord ne dëgg la loolu was not best practice and it was not right and ñun objection yu ñu raise loolu mooy the right thing and si lañ adopt loolu noonu and every week noonu lam doon demee now meeting ni Thursday boobu noonu bi ñu demee ñu meeting def li ñoo def yëpp pour prepare pour Saturday bi waaye until then waxtaan bi mooy woon ne yaakaar nañ ne consensus dina am because that very day leaders yi ñu ngi waroon a ñëw si kër gi foofu noonu meet the mediators mooy the CMC si këri maire bi to still continue to talk about the consensus building
because consensus bill dañ ne ba until at the time of voting su nekkee ne amuñ consensus then dinañ vote so they were still in those efforts gars yi ñëw nañ ñu mit maire bi foofu ñu waxtaan bi ñu ñëwee sa fekkuñ fa maire parce que maire bi dafa demoon dat dee dem miti ji Ousseynou Dabo and because of miti ji Ousseynou Dabo boobu prior muy dem yóbbu lim aide xam nga aida mooy ne dafa ñaan pour ñu push process bi buñ vote on Saturday parce que moom dafa bëgg a jóg mu dem waxtaan ak ñi nga xam ne bàyyi nañ ñi nga xam ne nekk ñu ngi fa woon ñu génn ak ñi nga xam ne nekkuñ fa woon sax parce que dañ bëgg a indi ñëpp pour affaire bi gën a am doole ñëpp rafetlu ko ne loolu lu baax la however mënuñoo hold the process parce que dafa am luñ dig Gambian si flag bearer selection bi amoon na date bu ñu joxe woon in July mënuñ koo mit ñu ceeñaat ñu review waat suñ calendar bi and then mu nekk on the 8 ñu ne su yàggee Gambian si nga xam ne dañuy yónni yàkkamti ñu dina am lu ñoo xalaat si ñun soo buñ ko wécci ñëpp d'accord ne duñ wécci moom mii mu ngi woon foofu noonu ci meeting boobu noonu dañoo continuer waaye maire bi rafetlu nañ na dem uti nit ñi mu wax a ñoom mu seet nu ñoo dellusiwaatee so maire bi ñun bu ñoo pare moom dem na gis si Ousseynou Dabo bi leader si di ñëw fekkuñ ko fa waaye after ñëw na fekkaleen fa ñu waxtaan ñoom i neen waxtaan bu yàgg bu gudda waaye mënuñoo d'accord so foofu biñ faa jógee mooy ne as at now dinañ still continuer di engage waaye su nekkee ne ba Saturday after lunch as per the activity d'accorduñ dinañ dem election ba gars yi defar print election card si paper si seen tour yëpp gars yi defar ko pour prepare ne dañoo dem election su dee ne time bi jot na te gars yi d'accorduñ ok that was Thursday Friday Saturday ñu xëy ñëpp ñëw ñu ngi foofu niñ ko dee defee waxtaan ñu ne ndeewoo pare na nañ leen dem ndeewoo ci biir hall bi balaa ñoo wàcce pour dem ndeewoo maa ngi toog si boori professeur Yafa mu ubbi téléphone am bi ne ma problème am na de ma ne ko lu xew mu ne ma Essa mu ngi nii yónnee ma message mu ne dañ war a sort out the issue of vice president if suñ ko sortutee out then moom dafa withdraw ma ne ko déedéet loolu nag fu mu nekk nii loolu noonu dina garaaw ma ne ko waaye anyway daf la seen texte comme que ñëpp moom gaayam yi ñu ngi fi which means na withdraw wuñ nañ leen ne teg rek ba waxtu bi jot noonu lañ wàccee dem ndéewoo di jokkalante di waxtaan and everything else ñu pare ñu ñu commencé ñu adopt the first document ñu correct ko make amendments then ñu agree ñu adopt ko the second document ci loolu lañ nekkoon dem nañ ba almost pour jeexal nga am representative SI mooy buur and that on that Saturday ki ñu ooyee Malay Touré moo fa nekkoon Malay man ci meeting yi man dugga yëpp depuis ma commencé di dem musuta ubbi gémmiñam ma docteur ki nekkoon si lii bi kooku kan la waaw mooy dafe waaw ok mooy Saturday ki fa nekkoon docteur Dafe mu ngi jërëjëf thank you for that rectification for the correction docteur Dafe mu ne musuta ubbi gémmiñam si meeting yi yëpp for the first time apart from jël mic bi su ñoo def introduction dina jël mic bi ne afternoon morning my name is so and so waaye musuta contribute si dara musuta critique musuta criticize musuta argue on anything in that room waaye on Saturday mu jël mic bi mu ne dafa bëgg a wax and lan la wax mooy ne ñoom they are insisting I'm quoting they are insisting ne in that document dañu war a add another number to say ne that if we go to election the person that comes out second will be legally and morally binding that person will automatically become the running mate ñu déglu ko mu wax with temper after mu am ko doon ne bu leen foog ne nii la dee waxee du ne dafa mer or anything nii la dee wax daf dee wax ak doole ak yuuxu ñu déglu ko mu wax ba pare bi mu waxee mu am ñu jóg ne ko ok first of all ñun suñ constitution bi amul anything lu ñoo wax running mate because fii luñ fi nangatoo te àndut ak constitution bi which means ne ñu ngay set suñ leaders yi up for failure parce que luñ ci defut ëllëg si biir ñun ñooy toogaat ne leen da nga renege on the promises the coalition promises so nañ leen def loo xam ne dañoo dimbale leader bu ñoo elect ñu xëccoo foofu debate ko mu mer dur table bi I insist it has to happen if not we will reconsider démboo moom bi yéen mag rek ne déedéet buñ xëccoo nañ leen ko déglu because loolu seen bébét la seen bugga la nañ leen ko déglu rek ñu xool naka la ñoo walkee around it ñëpp bañ waaye démboo insist rek ne comme que ñu ngi try pour build consensus nañ leen dégluwante ñu muñalante ñu am luñ mayante so léegi eventually démboo ne ko léegi
legally binding bi nga wax noonu it's not enforceable léegi dañ bëgg a yow nga jox ñu language bi ñoo use foofu noonu for the sake of compromise ndax ñu move on obviously all the time moom ak buur ñu ngee consult buur dafaa génn a wax si téléphone bi ñëwaat ñu déyante then ñu speak suñ speakee loolu rombut nga gis kii génn call wax sega déyante loolu yëpp consultations was going on which is okay because of course they were representing their principal and I'm sure they could not unilaterally take decisions te xëy na moom joxut leen naka ndigal bi pour ñu jël decisions so ñu dem mu am lu gaay coin so gaay génnee legally binding bi gaay accept ne running mate is not feasible it's not the right term so ñu ne léegi vice président so léegi ñu coin asante ñu génnee legally binding bi def fa morally you understand ñu def fa morally so ñu xëccoo Dembo wax ñu nangu ñu ne ok for the sake of compromise nañ leen ko fa bàyyi ñu bàyyi ko fa ñu jekkali document bi ba jeexal ñu adopt document bi biñ ko adopté amu 2 minutes rek the same guy docteur Dafe mu ne déedéet am na lu mu bugg a wax ñu ne déedéet nañ wecci loolu ñoom loolu noonu d'accorduñ ci ñu xëccoowaat imagine document bu ñu adopt ba pare la de ñu xëccoowaat ñu am pour include li gaay wax ni ko gaay buggee ñu def loolu ñu adopt document bi ok we moved on ñu ñëw to the third document bi ñoo xam ne loolu la ñoo correct review correct ñu adopt ñu dem lunch su ñëwee lunch then if at all consensus has still not been reached then ñu vote ok then si document boobu noonu lañ nekkoon rek kañ la Essa ñëw before lunch or after lunch after lunch because that's the usual Essa musota toog si meeting bi from start to end dafa ñëw mu dugga si the first opportunity bu mu am téye mic bi mu wax su waxee ba pare dafa walk out I remember vividly Malik dafa mer benn bés su dee waxuma dégg wax ma ne waxuloo dégg dafa mer ne dafa seetlu ne consistently Essa dafa mel ni mbokkut si coalition building bi parce que dafa ñëw dugga si su amee mic bi mu wax li moo wax te ñëpp dañ koo déglu waaye su nit ne ok da nga bëgg a contribute o da nga bëgg a interject o da nga bëgg a comment daf laa ne moom dafa busy dafa walk away mu dem mu am xëccoo ak buur ne ko Essa dafa busy amul time ñu xëccoo soo si lañ wax Malick ne jarut mer parce que fii mun nga fee am benn nit mun nga fee am ñaari nit mun nga fee am maximum ñetti nit ndax Essa toog na ndax toogut loolu coobare boppam la waaye am nañu ko fi nekkal soo jarut xuloo jarut mer si lañ bàyyi mu romba so anyway after lunch boobu noonu lañ ñëw si lunch bi foofu noonu waaye si during lunch bi Mballow ñëw na ne ma am nañ a short meeting ak maire bi mu ngi wax ne nañ push affaire bi waaye yow yaay ayoon léedi bi waxal sa gaay bu leen ko nangu man ma jox xam ne rek nit koo xam ne la pendulum la tey mu ne nii tey mu ne ne le kan mooy tey mu ne Mballow so anyway ñu dugga ci biir bañ duggee ci biir ñu nekk pour continuer process bi understand nga no by the way His Excellency Essa Bokarr ñëw na bi mu ñëwee moom moo njëkk a ñëw ci leadership because Yafa mu ngi fa woon depuis suba moom start naa ñu depuis suba bi mu duggasee ñëpp jóg taacul ko welcome ko mu nuyoo joxe loxo and everything else mu toog ñu continuer bi ko mu ngi fekk si diggi discussion si so bi Essa duggasee after lunch ñëpp jóg taacul ko bi ko dégg naa si benn si interview am moom mu ngi jàppee loolu something else ne am na lu ko ba pare ci suma gis-gis moo tax a decision has already been reached ñëpp a jóg taacul ko waaye njëkkee wuñ ko ci moom parce que maire bi si suba maire bi mu ngi fa ak ñun si suuf lañ nekkoon ñu ndeewoo ñu egg si waaye maire bi moom mujjee dugasi bi maire bi dugasee ñëpp a jóg taxaw taacul ko ba mu toog nit ñi toog mu jaajëfal ñëpp soo loolu du ne woon buleet pour Essa anyways bi mu ñëwee mu dugasi toog ba mu toogee rek buur yootu mic bi fanaa si ñoom la jëlee mic si ko seen table bi mu jox ko mu jóg taxaw si la announce ne moom dafa withdraw parce que gëmut ne mu ne process bi the entire process is a mess and the CMC are compromised li la njëkk a wax balaa moo read statement bi mu am mu read ba jeexal kenn interjectut bi mu paree si lañ ko nekk di ko laaj man mi maa ko laaj ma ne ko wax nga fi ne naka lañ ko waxatee unite ñu ne duñ accept any other position aside from a Talib Bensouda ma ne ko kan moo wax loolu parce que ñun ñetta ñoo fee represent unite ci biir fii te dégguloo ñu wax ko depuis buñ commencé ba tey ñu ngi always work pour build consensus kan moo ko wax mu ne Aziz Bensouda moo ko wax PRO yam or somebody si campam kooku moo ko wax
ma ne ko yow ñun mi nekk fi waxuñ ko yow yaa ngi jël third party fourth party information loolu nga use pour make a decision so dem boo jóg ne ko yaa ngi oo suñ tuuti sa statement bi ak ñi fi nekk yëpp ooyuloo kenn jun nga oo understand nga so mu ne waaw boo gisee mu ooñu nekkul ne daf ñoo naka xas o saani kaddu daf ko wax in good spirit parce que lim foog ak lim gom o liñ ko wax moo taxit ak yooyu noonu so gars yi try pour mu toog ñu wax bi mu ne déedéet dafaa dem noonu la demee understand nga bi mu wàccee si suuf mu def interview am ñun ñëpp ñu decide ne you know what dañoo continuer so ñu commencé pour continuer boobu noonu understand nga time boobu noonu la maire bi wax ne ñoom ñoo ñëw ne maire bi mu ne pour ñu form procedure si ñu halt ko suñ ko haltutee moom dafa bàyyi at that time moom make ko décision de at that moment moom make ko décision mu ngeen neexal maire bi pour mu toog ñoom ñëpp jóg waxa maire bi understand nga ñu ne ko anyway loolu nekkut ñoom leader si seen décision parce que assembly la nañ leen ko discourse ñu nekk ci back and forth dem ak ñëw décision bi ne dañoo continuer tollu nañ foo xam ne Essa génnaam ak li mu wax loolu tax ñu fooma parce que Essa dafa taxaw seen kanam mu sànni leen kaddu sànni leen tuumal kenn si ñoom ekkatiwut mic bu tontu Essa au leeral ci kanamam ñu bàyyi Essa mu dem so ñun duñ hold position naka lii bi déedéet xaaral ma pare yaa teeyal soo teeyee am lu bari just teeyal rek teeyal soo léegi noonu lañ ne dañoo continuer soo ñu continuer si continuer boobu noonu la lañ na gaay ne ok na leader si meet one more time comme que Essa génn na Talib ak Yafa ñoo fa des fooguñ ne jar na ñu vote na gaay waxtaanaat su dee ne ba tey d'accorduñ ñu vote indi nañ box bi indi nañ yëpp taaj ko so moom bi maire bi di dem bi maire bi ne déedéet du toog moom it mu jóg ñun dañ foogoon ne dafaa jóg pour ñaan maire bi déet mukk maire bee njëkk a annoncé dafaa dem waa ji maire bee njëkk a annoncé dafaa dem bi maire bi waxee dafaa dem yow si nga jóg déet maire bee annoncé dafaa dem bi maire bi ne moom dafaa dem yow si nga jóg jël mic bi nga jëlee mic bi nga mel ni kuy wax nga sëgga mel ni kuy jooy understand nga mu am ñu ne la déedéet bul def loolu mag nga commencé waat waxaat nga sëgaat ne dangaa jooy ñëpp a ngi ne yëng di la seetaan nga sigi waat ne yow da nga bëggoon a dem bu yaaga loolu nga wax nga ne waaye boo gisee nga toog understand nga maire bee tax nga toog waaye loolu dafa contradict yow ba di ba demee yow li nga wax li ñu wax foofu noonu dafa contradict loolu parce que li nga wax mooy ne lii is about Gambia te yow Gambia nga gis and soo bëggee choose anybody and Gambia dangaa choose Gambia so yow doo pousser yoo tax yow dangaa make sure ne process bi si nga ko through waaye biñ taxawee foofu yow danga wax nit ñi ne yow danga bëggoon a dem waaye maire bee la fa taaj ñu nangul la ko maire bi dem nga toppa si gannaawam ok nga génn nga dem ñun ñu continuer suñ continuer def li ñoo def ñu choose suñ flag bearer waaye you know that this ingenious part mooy ne yow process boo xam ne da nga chicken out da nga ko abandon the last minute the 11th hour you go having a media rampage and say ne yow process boobu noonu da nga koo nullify part of the process a process boo xam ne amuloo the mandate the authority because you were not part of the people that made the decision that is why you left understand ma ban authority nga am and ban power nga am pour nullify that process I do have the authority. again ñoom dañoo investigate dañoo launch an investigation on the 17 si moom laa ko di on the 17 dañoo génnee seen report of that investigation what relevance of course it's very relevant man Gambian si lay waxal du yow why dama lay tontu Gambian si lay waxal du yow dañoo def an investigation ñu génne a report my question is ban relevance la investigation boobu so-called investigation di am on the process because as far as Gambians are concerned as far as the participants the stakeholders are concerned a decision has been made we respect it we all agree and we are moving ahead to do what the Gambian people expect of us. Good. Now you're talking about inducement okay ne dégg naa ko ne dañ sponsor ay movement pour ñu host now moom call na ma benn bés on the 30th of July to be specific nema yaa ma call nema Neneh ayon lady moom duma dee ooyee Neneh sax ayon lady can you guys try and host on Saturday my question why should we host ñun host dañ ba pare no you guys just go ahead so my question is su ma agree woon to go and tell my party ne let's host
Was that also part of going to be inducing? And who were we inducing? Was it the CMC? Was it himself that we were inducing? Somebody called me. And that's my question. Let me call you that you should host their movement. Why, as the chairperson, why would you do that? Why didn't you not call anybody else in there, but you call me to tell Unite? So your remote control. You didn't know that that was not proper to do. You did not know that that was not proper to do. So my question, Garmi, is, my concern is, you allege with zero evidence, you allege with zero proof, you allege with no effort to substantiate your allegation, your unfounded allegation. But you trust us enough, you will call us when we were not even supposed to host, because we've already hosted, to ask us to host. I was asked. Okay? This Mballow sitting here, Mballow want the money. Understand nga? Def leen seen liggéey de parce que esa sa call dama dafa fa ne man dama dof mu ne daf maa jox cabinet position pour ma wax gaay ñu support ko waxuma la déglu ma Garmi dama bëgg a dégg waxuma la ñu ne ba loolu nekkul dëgg waxuma la ñu ne de dama leen ne Mballow mu ne man loolu nekkul dëgg so now li ma try pour wax mooy an individual that lacks character and credibility and integrity, understand nga, to impersonate to be who he is not, kooku fooguma ne kenn war na koo déglu muy try to attack, understand nga, the image of a registered political party and the character of an individual who did nothing wrong in this Gambia but serve the Gambia. It's incredible. All right. Your process is incredible. Yet, process behind us is incredible, and we defending our principle. All right. Why you talk na fini? Talk na fini. You bokk lo si process. Thank you. Comme que choose na yow respect nga ko. Garmi tu loolu la fi wax. Laaj nga ko mu ne moom nekk fa woon. Léegi yow si loo nekkut la ban doole nga am pour cancel loolu. Thank you. I have to say what is right. Waaye xam nga lu ma jaaxal. You sit here and your energy and your spirit just got bit down because you went to several media houses and you look like mightier than thou. We were running your mouth and things that you did not know at the time. But you sit here and you could not repeat all those things that you've been saying for all this time. Listen, let me respond to you. Man, I started the work. All the effort I did, I would have not wanted to see it this way. What kind of thing did you join us on the 13th? Oh, you better choose your words because you allege us here, understand that? We will make sure that you prove it. You allege us here, we will make sure that you prove it. So you better choose your words. My friend, take a minute and wear your so-called professor hat and choose your words right. Please, let us be disciplined. No, you accord discipline. You cannot accord discipline. Is going round and spewing garbage. You cannot respect that individual. You can respect it's all right. Even the day you wanted to walk out, no, but it's okay. It's all right. That was real rudeness. It's okay. I did what? That was your rudeness. Manmi Gomis. Manmi Gomis. Mr. Mballow. Why you tamit? Yow wixin nekk ci room bi. Xam nga ne man fa xadaanelu ma. Yow man may the only person who don't how to stood up to tell you the wrong and the right. All right, thank you. So man dama cheap dama la ko tell in your face. Like I did to anybody else. I have done it many times, so that day wouldn't have been an exception. Your process that you choose, go with your process. You are part of it. Neneh, it's okay. Please, please. All right, it's okay. No, let me just say. Why you just have 1 minute? The process that you went with, without our own, concession, without our own endorsement, go with your process. We are not. Why are you talking about it? I will talk about it. Why are you talking about it? Because you were not a part of. Neneh, please. I am the one who did all the work for you. All right, thank you. Please. Thank you. Let's move on. I did all the documentation. Mr. Mballow, thank you. Good, Mr. Cham. You were a remote control there. All right, thank you. You are not even grateful. Thank you so much. It's okay, Mr. Mballow. And you don't pay me anything. Mr. Mballow. I did that for the sake of, all right. for the sake of the Gambia. Thank you so much. Nobody gave me a button. All right, thank you. From the start, good. I have never received any, and I don't want to receive anything from Well, you asked for it. You did not only receive it, but you asked for it. All right. I never asked for it. You did not receive it, but you did ask for it. I will never ask something from you. Neneh, it's okay. Mr. Mballow, it's okay. What I don't have. Mballow, it's okay now. That Englishman, you have it's okay. It's okay. Mr. Mballow. Giving it to other movement. Mr. Mballow, it's all right. Say that again.
the allegation that people. So you're alleging. That I'm alleging. So Sibi, su ma waxee ñu noppi yow tamit nga ñëwaat dina yaa ngi wax. So it's okay rek, it's okay. It's okay. Please, let's move towards our other topic. Sorry. Hadi, file ma mic gi Sibi, file ma mic gi guest bi. Okay. So send mic gi mu ngi off. Send mic gi off na. Send mic gi off na. You gave it everything. Send mic. You know, we should have a wallet digger. Mballow, your mics are off. Send mic ñu off. Side na. Waaw, sa mic dafa This off. process you cannot undermine. Mr. Mballow, sa mic mu ngi off. Li nga wax gaa dégguñ ko. Gaa nañ ko ñoo def rek. They will come and fix it. Sibi, your mic is not working. I resign, yes. Your mic is not working. Yeah. They will come and work it. Mr. Chan. Ñu ñëw si issue mbiru bud. Mr. Mballow, allow me to talk to the other. This man is a guest. He has your evidence. He has evidence for you. He has evidence for you. Mr. Mballow. Evidence. He has evidence for you. Yeah, panelist nga. You are not being honest. Yeah, good. Politician, you have to be honest. Mr. Mballow, please. Déglu ma mën a wax ak kii. Man elfi def so bel la. Don't let put dega. It's a lie. That is a lie. That's a lie. It's okay now. Mr. Mballow, yow tamit non may ma wax ak kii tamit nag yow tamit. I have to walk out. Allow me to talk to this guest. Yeah, he's a guest just like you. Please. No, tamit guest la. What? That's fine. All right, naanal ndox. Very good. Naanal ndox and then I will come back to you inshallah. Mr. Cham. Mr. Neneh, yow tamit nag. Neneh, don't start. Neneh. You are lying. You are lying. Start after nga wax ñu sa ban prof nga jëlee sa professor degree. He cannot tell us. He cannot tell us. That's a lie. And I don't know the degree where he get it from. Sibi, please allow me ma wax ak ñi, please. That is a big lie. All right, Mr. Cham. Mbiru buduk ñu ngi ciy wax lu bari comme li ci xew ñu toog ñu ne ministre bi yor wàllu njàng mu digg déew mi dafa jël décision am ñu nekkoon buduk di jàngale foofu muy transfert leen ci beneen Mr. Mballow please nag yow tamit nag may ñu continuer please yow tamit nag so nan nga ñu mën a ñëw because wax nañ ne yow sax am victime nga and then yow lañu invite on foog naa speech and prize giving ceremony moo doon am foofu ñu invite la as guest speaker bi ko gars yéegee because of yow dafa am foo bokk ñu loolu noonu ñu ne loolu du am exactly waaw waaye nettali si làmmiñ borom la def lan la fa demee ba tamit ministre bi jël décision pour transfert ay teacher yoo xam ne foofu lañ doon jàngale just because of ñu ne xaw ma chief clerk moo wax ne dinañ transfert ñooñu bëgg naa yow nga wax your side of the story. Thank you very much Garbi maa ngi nuyu Gambians yi and di nuyu my co-guest here and panelists around here maa ngi enjoy waxtaan bi trop waaye nag mbiri ñaanija ak mbiri buduk bëgg naa ngeen may ma time tuuti ma leeral ko. all right loolu moo tax because nekk na lu xam ne every Gambian dafa war a xam lan moo xew. First nag dinaa tender my disappointment towards the minister sama yaay la and tamit also dinaa tender my disappointment towards regional directorates ñoo xam ne ñoo ko mislead. First the regional directorates ñu fa nekk man liggéey naa fa xam nañ ma xamante nañ ministre bi musuma liggéey ak moom. The time we want to education, Claudiana Komma for Neko, not drama. So, after Sibum Hill, man, I can remember about around the 23rd, the 24th, I received the invitation. My object ko because some schedule be for tight. You them up to an extent, Manalen, so you mune push and program be muneka in the afternoon. I should be able to attend the program. Why should they call afternoon to attend because they are engaged. So we agreed. The flyer was prepared. You design ko. It was going viral. Yalla defne in that school. Si bopa man fuma wara dem. Amna fa ay xale yu xamne they are my ex-students. Ñu for one. So I started receiving a lot of messages coming from my ex-students. You xamne ku nekk mu ngi appreciate bëgg nañ ma ñëw fofu non. But the most important thing man doomi ñaani Yalla. And liggéey naa si biir ñaani ja waaye nag lan moo waral lii yëpp loolu laa bëgg a leeral Gambian si dinaa ko weigh in two si ñaari fànn Ministry of Lands and Local Government and the Ministry of Basic and Secondary Education
so many Ministry of Lands and Local Government, for our chiefs, the local leaders in this country, the Ministry of Lands and Local Government, more than they are responsible. Soon chief bi, ñun ñaan ja dañ am problème. Hanga man ak yow ñu ñoo joggé ben bor. Waye ñun ñaan ja dañ am problème. Problème bu mu am moy né ban façon chief la Gambia government lañu jox. Because soon chief bi moy Oustaz Dawda Yok. Garmi last year man jóge naa Kombo fii ma dem Chairman Ñaanija aga Chairman Ñaanija dem Buduk pour bel fa jigéen bi muy tudda May Ami Thiam to gisee ma tudda tuulam pour mu leer May Ami Thiam chief daf ko fanaan loo foofu noonu an la mooy problème am mooy ne May Ami Thiam dafa jël doomam bu jigéen mu may ko magam bu jigéen doom bi dem si diggante bi bu gàttul sëy bi yaaxu ñu jël May Ami Thiam yóbbu ko Buduk teg ko charges of $33,000 mu ne dañu war a fay dawri bi ak FT waaye lu nekk problème bi diggante May Ami Thiam ak leadership de mooy ne May Ami Thiam UDP la ñu wax ma ko ma eewu fi suba dem fekk ne foofu la fanaan dama àgga Chairman dem Buduk ñu ngi ko fanaan loo foofu noonu ñu ne dañ koy detain dañ koy tëj foofu noonu ma dem fekk ko fa si benn kër xaw ma chief sergeant am bi mu ngi tudda Ndura Yok ma dem fekk fa May Ami Thiam waxtaan ak moom. bu dafa am police station. waaw mooy sergeant bi foofu mooy police station ne chief bi ma dem foofu noonu. chief sorry de just dama bëgg chief Dawda Yok. waaw ma ne chief ndax dafa war a am police station. bu impossible warutu am police station. waaye moom sergeant am bi si këram foofu la am di tëj nit yi. May Ami dem fanaan foofu noonu man ma eewu fi suba dem fekk fa ma jaar si chief laajte ko May mu ne ma May mu ngi si beneen kër bi ma dem foofu noonu jëli fa May ànd ak moom si chief. ma laajte leen chief mu ne ma saa léegi yow mu nga ko beel ma ne chief li jante ko ray la ma ñibbi ma waxtaan ak May Ami Thiam beel nga ko maa ko beel noo ko beelee because my personal presence because gis na ne ñëw na te bëgguñ mbir mi dem another way may ñib si ngoon ma dem si këram waxtaan ak May mu expliqué na ma effectivement ma laajte May man maa laajte May yow buñ takka sëy bi ñaata la gaa yi isil mu ne ma $8,000 waaye $10,000 la gaa yi caajoon lu des moo nekk comme soo buggee sa jabar yaa koy jëndal ay yére si provinces bi ñu teg la walis ak yooyu noonu ma ne May ndaw yow yaa caaj ñi mu ne ma déedéet ma ne ko May I'm gonna pay I'm gonna give you 10,000 ma ekkati 10,000 jox May ma ne ko demal wax chief man maa wax ne 10,000 boo xam ne boobu la gaa yi caajoon boobu ngay fay we close that chapter there soo demee Ñaanija right now man maa ngi jógee Ñaanija Demba last Wednesday balaa di Wednesday mooy bu saga bi am chief dafa am court foofu noonu su mooy atte ñi Ñaanija right now xam nga lu mooy jël dafay jël paan ñëw teg ko mboolem mi xam ne you are there dafay jël seen téléphone yi mu dugal ko si paan bi mu dem tëj ko nobody will have access to your phone ba court am bi jee loolu mu ngi xew Ñaanija. That is the second thing that I want. Amad Ba. Anga Amad Ba Paul la waaye dinaa woo lycée Paul pour mu dégg ko. Lu tax ma ne dinaa ko wax Paul mu dégg ko dama bëgg a waa Gambian si ak Paul yëpp ñu xam ne what is going on in this country. It's injustice. soo demee Ñaanija right now si noor bi ñu xam ne amuñ dara la la gaa yaakaar mooy dugg si àll bi takka seen sare yi yëpp taxañi during the course of the Ramadan amuñ dara yaakaaruñ dara xanaa matta bu woo di ko jaay chief dafa taxaw si yoon bi taxawal ay nit saret bu ñëw mu delloo ko sa këram te ñooñu demuñ gor matta bu tooy demuñ gor benn garab bu tooy waaye matta bu woo la gaay di dem di gor si àll bi ñu ngi koy dem jaay mu aaye leen ko this is happening in Ñaanija that is the third point that I'm talking about soo demee Ñaanija right now dëkk bu ñuy wax Sisekunda waaye ñu bari dañ ko wax Sinchumaka Abdallah Aid is an international organization charity organization ñu ngi tabakal gars yi ay kër foofu noonu because ñun dëkk bi daf di am flood so Abdallah Aid ñëw foofu noonu di leen tabakal you know what he did ñi dañ dugg si àll bi war si bi rek la gars yi soxla Wan Pasise ak Amadou Cissé daf leen charge $14,000 mu forcé ne leen duñ fa jóg fekkee feyuñ ko ñu lijjante ba $8,000 $9,000 ñu fay ko te Ñaanija daf lay atte du la jox benn receipt daf lay atte ba pare
du la job benn receipt da ngay fay xaalis si weeru koor bi maa ngi ñaani jaar suba teel bési julli mi xam ne ku nekk da nga war a dem julli war a nekk ak sa njaboot suñu alkaali bi mu booree ñaari ndaw report leen si chief suba teel mu yónnee leen kayit bési julli korite ñooñu demuñu julli man dama dem julli ñëwaat ñu wax ma ne yóbbu nañ sa benn xarit because esa mi xam ne yóbbu nañ ko mu ma tuddee doom ma dem buduk fekk fa chief laajte leen ñu ne ma ñooñu dañ fayut lempo and lempo is $250 in the provinces ma aga foofu noonu withdrawing the case in Ñanija soo reporté ni si këri chief withdrawing the case ne la charge $800 du la jox benn receipt si sama kanam la am lu may wax ni du keneen moo ma ko natali de lii dafa nekk loo xam ne sama kanam la am ma delluwaat la mooy problème diggante man ak school bi aw ma benn problème ak school bi waaye ministre bi dinaa ko rectify wax na ne dama am disagreement with the community man musuma xee musuñ ma saa yóbbu si këri sama papa on yóbbu ma këri alkaali on yóbbu ma police musuma am police case musuma xee mu ne dama am disagreement with in the community there dama am problème ak nit yi aw ma benn problème ak kenn you invite ma doomu Ñanija la I've been representing the people, representing the schools, and I have served in Ñanija, I have served in CRR. If you were to put records, Henya in Ñanija dina wane maybe government moo ma fa gën a def dara, but apart from government lu ma fa def in history député musu ko fa def chief si boppam musu ko fa def and yàlla xam na ne right now lu ma fa def sax even the deputy speaker mi xam ne man ak moom ñoo jógee suñ benn déyka lu ma fa def ak lu ma fay def moom defu ko lum tuuti Garmi you were a living witness the last week of the Ramadan man dem naa Ñanija dem naa Chairman I distributed $1,050,000 within an hour and it was given to the vulnerable people and loolu moo nekk the smallest thing that I do in Ñanija man waa Ñanija ñu xam ne they are in the government ñoo ma report ñoo ma boole ñoo ma frustrate ma bàyyi nguur bi ma bàyyi leen ko ba mu set which I have no business with them ma ñëw toppatoo sama liggéey toppatoo sama business life continues and I stood my position supporting defending the right of the vulnerable people in CRR entire CRR bàyyi ma nag Ñanija teachers yi ñu invite ma I got myself set waxtaan ak school bi because year before last man sama rakk mi xam ne mu ngi si university kooku la gaay invite in Chairman waaye dañ yóbbu xaalis waaye ma gis ne why are we giving money to our on schools ma waxtaan ak the teachers there ma ne leen maa ngi ñëw waaye you call me to inspire already man have inspired people there because am naa fa sax sama student bi xam ne mu ngay jàngale foofu noonu and in that school every summer September the Monday am students from the modern day support, whether it is from the people that I work with, my partners, or whether it is coming from my own issue or my own pocket, every year they have more of them as a responsibility. That inspiration is already there. I spoke to a few teachers there. Can you give me the topic of discussion? Langen buga manye watane fofunon. Some of them you choose ne. Some of them like talk to people about how education brings unity within the community. And Chief Sibopam is aware of it. And now rectify the minister. As I've worked as a teacher, Jangalena, an experienced teacher, I work in the regional office as an EO, education officer in the regional office, manning entire North and South as regional enrollment officer. Duka digena. You know what minister be mune? So you invite the guest speaker, SMCB then they involved. Man me talking right now, I am an executive member of Chairman UBS. Chairman of Business Cycle School. Man Samayami Hamne Momajur is the modest club president of Chairman Senior Secondary School. So man, education, man dema fa boka, dema fa mom, luma fa def dema ko ham. Te luma fay liggéey dama koy def in the interest ne man dema xam the issues that are going on there. So mune SMC dañ leen di involve to speech and prize giving ceremony mané ko no ma that was a mistake. Man musuma dégg fu school or fu principal sit ñu ne SMCB diw sangam la ñu invite or kan ngeen a invite most of the time is the school admin ñoo ko dee def so ñu invite ma ñu ma fa invite
man xam naa ne di junior teachers duñ ma mën a invite. So I was invited by the entire school admin, starting from the primary school, basic secondary school, and senior secondary school. I got myself set. Thursday, ma jógee Soma because Soma laa nekkoon because I was coordinating this cataract operation. Ma jógee Soma jaar Farafenni, after making consultations with the teachers there, yoo xam ne doomi ñaani jaalañ te xam nañ lan mooy njëriñ xale yi and what can I do to motivate the kids ñu ne ma jëndal learning materials. ma jaar Farafenni jël sama xaalis jëndal learning materials I think what about $20,700 because maa ngi dem ñaani jaam going back to my daughters, going back to my sons. ma dem foofu noonu on Thursday ma dem a àgga rek wàccee bagage yi around 12 ma ne ok bàyyi ma dem store sama tool because man béykat la ma dem foofu noonu fekk fa ay jigéen ñu ma doon béyal waxtaan ak ñoom di leen tooñ yàlla def ne the chairman of the speech and prize giving ceremony Mr. Cissé moo ñëw sama tool bi fekk ma because dafa jaar si kër bi ñu ne ko romba na mu toppa route bi fekk ma foofu noonu moo expliqué na ma teguma si benn baat bu ma wane ñoom dañu am information ne jóge na from the high office and whatsoever and the caption was like change the guest speaker or cancel the program. ma ne ko let us not broaden this buñ ko guddal ma ne ko lu ma lay wax mooy ne go back to the school please li dafa nekk event boo xam ne duñ ko cancel because speech and prize giving ceremony is not for you, it's not for me, it's for the kids that are living. ma ne ko dem leen foofu noonu right now change me as soon as possible. waaye ma ne ko dinaa ñëw as an ordinary citizen ci programme bi li laa ko wax ma ne ko dinaa ñëw and in fact soo mënoon jaar kër sax you take the stuffs go and dump them there yéen a xam noonu leen ko defee I have no problem with that mu ne ma noonu léegi nii laay jaar waaye soo ko xoolee emotionally he was already drained ma jeexal se yàlla def na sax I got motivated. so sorry lu tax ñoom ñu bëggoon la change dañ la bëgg a change because you are Modou Cham wala dañ la change because of lan la lu tax comme ñu bëgg let me just go straight to the point. The first guy that object pour ñu wan maa change moo nekk chief jabaram because jabaram teacher la foofu noonu. waaw jabaram mu ngi tudd Yacine Yog bu falaya bi génna moom musuda complain bi falaya bi from Monday Tuesday Wednesday but Thursday morning si la complain and moom si boppam mu si groupe bi staffs groupe bi foofu noonu mu complain mu ne moom dafa attaque kenn si groupe bi dafa dem attaque head teacher bi mu ne ko but there is a committee set and this message was sent here depuis Monday we all appreciate it ñu yëpp waxtaan nañu we need the boy here because he has been supporting the schools and whatsoever léegi yow today is Thursday naka nga ise wax bi on the whole of Wednesday they were making calls they were calling they were trying to paint me they were trying to say anything loo xam ne lu salte rek la so ñu ne because Buduk is the center of Nyanija ñu ne man ñu war maa oo Buduk almost 8-9 communities are coming to listen to only one person Modou Cham te Modou Cham yàgg nañ di ko dégga because man am naa benn principles in Nyanija su ma duggee Nyanija solo ma mbubbi politicien doomi Nyanija la te tamit yàlla def na ne there are developments yoo xam ne def naa ko around that area and also the noise around the community Modou mooy ñëw the people around there the chief Dawda Yok kontaanul see Amadou Camara, the National Assembly member, is just about 20 meters to the school, Dekambi, kontaanul si they started making calls. Yàlla def na ne man week boo xam ne dinañ ma war a reject gis naa Nyawuru Komma is more politician than Modou Cham léegi ñu reject ma. Nyawuru fan lo the Sealand school. It's one of the schools. juróomi nit dañoo fa nekkoon. It's not like yours. soo xoolee ñoom reject nañ ma pour bu ma dem Buduk man fu ma dëkk fu ma jógee ak fu Sidi Ndiaye jógee chairman I was invited not as a special guest but I was also an important guest on the event on Friday ñëw naa fa ñu jox ma di microphone I encourage I supported and I saw the school fan la hypocrisy bi nekk it is because I'm going to the center of Nyanija it is because Modou is needed around that community it's because ñu bari ñu ngay dégg Modou because in Nyanija man most of the time if I'm working on a project particular community foofu laa de concentrate
soo génnee Buduk about 30 meters 40 meters am na dëkk bu fa nekk. dëkk boobu noonu is 100% NPP. when I contested the parliamentary elections dem naa fa saa toog bu saa mayuñ ma bu gaa doon liggéey yoon bi yaakaar seen jumaa bi. they struggle waxtaan si chief dem si National Assembly member bi they go to the office of the governor CAC xaw ma lan la gaa yi jox about 10 bags of cement. war Umar Cham moom yaayam bu ndaw muy sëy in that community mu call ma moom tamit teacher la Buduk mu explain ma ne ko aw ma jot boo demal ma foofu noonu go and get me clear information lan moo fa nekk because man géej naa fa dem mu dem foofu noonu waxtaan ak community si yàlla def na sax moom mu share a picture with me ma ne ko well fii de julleekaay la waaye nag lu ma fa gis foundation bu gaay def is just about 4 meters square ma ne ko can you go back ni nga dem waxtaan ak ñoom mu dem waxtaan ak gaay ñooñu ñu ne ko Modou su buggee na ko toj yépp as long as daf koy liggéey rek ñu amul sa benn problème musuma faa dem I have no connection in that community. Umar was my co-facilitator in that community. Ma jënd everything. First day 200 bags of cement them ak suuf everything was placed. Dëkk bi sax they were surprised because gisuñ ma juma boobu noonu man liggéey ko in 1 month mu pare mun naa la wax is the most beautiful juma man duma fa du julli te ñu fay julli sax Adama Barrow la ñooy ñaanal. The only time I visited the masjid mooy buñ dem ba close jeexal bricks yi war a def foundation bi dëkk bi mu ne bugg nañ ma fa gis ñu ñaanal ma bàyyi sama liggéey dem foofu noonu demaatuma foofu noonu ba bés bu mu pare gis nga bés buñ ko doon ubbi du Sidi Ndiaye du Amadou Camara du chief I have the evidences and the contacts Amadou Camara sax jot naa ko wax ne my younger brother yow yaa jënda ndox bi ma ne ko yow yaa jënda ndox bi waaye none of these 3 people kenn demul fa ñu def seen inauguration si ñu ñaanalante from that day ba tey juma bi sax man musuma faa julli nii laa dee doon ba juma bi dem waaye Garmi 2 years ago we heard about the maternity ward here waxtaane nañ ko aaye nañ ma ko emul fa National Assembly councilorship elections ma tànn wan Yahya Jammeh mbokki Sidi Ndiaye la Sidi musu koo xalaat musu koo buggal dara 8 people ñoo apply I strategize ma ne leen ok nan bàyyilal Yahya ma sponsor Yahya we move on UDP sponsor ko ñu dem ba last day minute dinaa ko fi wax tey politics bu salte bu xew Gambia gis nga suñ ko bàyyee ay fetel la ñooy jël ñu reyante because politics bu bon la gaay am politics si hate politics si deret politics si kalaan loolu moo nekk di daw because mënuñu sot Yahya mënuñu ko def dara but at the end of the day la gaay dem wax Yahya Modou Cham du suñ deret dafa bugg a yaaxa suñ famille bi Yahya ragal mu bàyyi waaye am na lu gaay njëkkoon a waa Yahya ñu ne Yahya councilorship du dara soo gisee Modou deful la député deful bugul la support si dara mu dugal la si councilorship du dara instantly ma jógee Banjul fii dem Makati I had consultation with IEC loolu moo tax man dinaa ko fi wax duma musa gum IEC man maa toog ak ñoom ñu ubbi seen election act bi ñu woon ma ne Modou Cham you have the right to replace ma toog ak ñoom I can remember that was on the 8th on a Friday ñu toog waxtaan ba mbir mi rep correct ñu jox ma assurances man ak ñoom ñoo xool seen calendar bi in Janjanbureh ñu gis ne Saturday duma mun a replace Sunday duma mun ñoom ma paakal file bi they got me all the necessary documents that I need in fact some of them were encouraging me boy koolal ñaani ja na gaay dajale voters card yi balaa nga agsi ñu yëpp ñu agree Monday was a public holiday Yawmul Asura I can still remember that day Tuesday ñu yëpp ñu d'accord ne 1 o'clock they rejected my younger brother based on a telephone call we are making consultations when the election book the election act was placed in your presence you can mënuloo make ben communications mënuloo make ben inquiries you have to be receiving telephone calls you reject ko li xew na ñaan jàmm
loolu moo tax ma ne la man Momodou Cham duma musa gum IEC because am na fu ma jaar ak ñoom ñu nekk di dem court fii ñu ngay dugg di génn ñu ngay dem di ñëw jékki-jékki rek ñu ne fu mu nekk nii di wax strike it out sànni nañ ko si biti waaye suñu delloo waatee ñaani jaar we still continue la moo isi lii yëpp nañ rijeek Modou Wellingara nekk na dëkk boo xam ne is 100% NPP benn only 2 people ñoo ma doon support foofu ñoo di ànd ak UDP Tidiane ak Dawda ñii ñu ñoo promise leen ne ndox dinañ am over 7 good years kenn mënu leen defal ndox ma dem foofu noonu ñu jàmbatal ma ndox tey soo demee ñaani ja dëkk boobu noonu moo gën a am ndox this is the other issue. Second thing is ñu ne let's compute in ñaani ja strategy am fa accident am foofu noonu Garmi gele-gele bi daanu just a week balaa Ramadan man maa ngi nelaw ñemewuma or maa ngi nelaw ñu eema ñu ne ma am na lu xew ma ne lan moo xew ñu ne ma accident ma ne what ñu ne ma accident ma ne la ñu ne ma am na gele-gele bu daanu dañ doon dem luumu xam nga ñu suñuy dem luumu dañuy egg gele-gele ba mu fees ma jóg xaw ma lan lay def man benn sot bu ndaw xaw man balaa ma yëg ne sax man sot laa yóbbu si lopitaan bi nit yi di ma xoolee ma àgga benn ambulance moo fa nekk yàlla def ne ambulance driver bu ku fa nekk ku am xel la ma kool ko mu ne man maa ngi nii di jëli ñu gaañu ma ne ko léegi lan la ñuy def mu ne ma xanaa ñu try yeneen ambulance yi ma ne ko call all ambulance around ñu jege ñëpp call all of them let them come I'm going to give them fuel et mu fa de ma taxaw si lopitaan bi affaire si soof ma lopitaan baa ngi fees step ñi ñu ngi bilit fii ñu ngi tëdda fii ñu ngi dama fii you know ambulance yi di isi di park ma coordonné ma ne leen fu mu nekk ni emergency ñu war a dem Farafenni na gaay dem ñu war a romba na gaay romba ma dem fekk fa nurses yi ñu ngi jaaxle bagage bariwul fa ma laajte one of the nurses ma ñëw ba si moom xëcc ko ma ne ko sister ñëwal ma ne ko what can I do for you how can I contribute mu ne ma you have already contributed because you transport all these people here ma ne ko déedéet I still want to contribute because man xam naa ne something is wrong somewhere because naka la nit di bleed mu ngi tëdd si karo yi di bleed amuloo bandage amuloo dara mu explain na ma ne ko no problem si laa jël one of the ambulances ma ne kawur ñëw naa ma dem jënd garab si ñëpp si léegi the people ñoo xam ne ñu ngay jaay rëy because soo xoolee the permanent secretary kan moo ko call the call is coordinated from the national from Nyanija to the National Assembly member, Deputy Speaker to the permanent secretary. In fact, Moses was not on the ground. He shared the message to Adama Jimba Job. Adama Jimba Job, look, this is a community issue. Not investigate. No, bam. He now put condition on the teachers. Emurfa, Garmi. These are young, brilliant, ready to serve the people of Nyanija. Umar Cham, ñu ne ko demal, Soma. Regional transfer. ñu ne Alpha Ndiaye demal Sabi regional transfer because of ne they are affiliated with Modou Cham ñoom ñoo because ñu ne ñoom ñoo facilitate my contacts and detailed information to the school admin waaye emuñ fa sade the school admin seen boppa Salla who once lectured me at the Gambia College senior qualified lecturer ñu demote ko from a principal to a classroom teacher ñu ne ko demal Jaarumbe Koto ñu ne ko demal Karantaba Jafune the same thing Jiba the same thing ak Dabo the same thing ñii amul dara lu gaay def wrong lii moo xew ñaani jaar so lii moo tax ma sol sama dàlla ma ne leen du fa am yàlla def na nag man sama yaay daf ma dee diggal leen mooy ne Modou bu lee tontu jigéen buñ ma share audio like the audio and also the video of Her Excellency the minister mu doon wax dama reetaan rek ma kam ma xam ne well already ñu ne Modou Cham UDP la mu ngi war a ñëw buddu cancel nañ ko you know ma kam ma gis Gambian série ak ma bàyyi mbir mi si Gambian série ma commencé di jël few 1 or 2 calls 1 or 2 interviews rek ma teg sama téléphone bi waaye gis nga ne démba I read the report that the Gambia Teachers Union in collaboration with the Minister of Basic and Secondary Education waxtaane nañ ko I think GTU demoon nañ provinces they met the teachers they had stories from the teachers explaining. They also met the permanent secretary and also the minister, I think,
they're trying to resolve the issue. Why don't matter am monika the transfer will no more take place according to the ministry and GTU duñ demat te tamit Mr Salla dinañ ko delloo status am te tamit dinañ ko jox school, which I will give credit to the Gambian people and also to the minister for at least trying to inquire to know exactly what has happened. Good. Yeah. Right. Bëgg naa panel si ñoom dem ku nekk mu joxe réaction am si li nga wax fi. Ndax da nga am nga any reaction to all right. Okay. Si education sector bi suñ ko seetee tey. It needs reformation. We need to reformish it. That is a lot of reforms indeed. Man lu ma dee wax mooy all the time dama dee argue this that we have what we call a straight jacket. The sector has a straight jacket. Straight jacket nag, it is not, I mean, it doesn't consider certain outlet. So see the curriculum, that is what we need to work out very well in order to factor most of this. Because curriculum so said today, we are only using the objective model. Mota affaire bi, mu yolom. But par affaire doesn't also respect some certain factors or certain level of teachers. So it doesn't, because definitely at a level, you see, ministry, even this, the graduation something, we guys stop alone. I wrote a letter, and I wrote a letter to the minister, and I also, I circulated a letter, and I also wrote another letter when they talk about the stopping of the my classes, those classes how do you call them? The extra classes. But this is not helping our sector. So if you can education, you as a nation, that is the foundation, because education so check it. I mean nation so acts. So nation that develop. And what quality, the education of quality, you have to ask that question. What is the level of education in that nation and the quality, the level of quality that people have? Why tell you it's never sad. Teachers, so in countries, I mean, if you go to Germany, a teacher, and even in Canada, so a teacher is really placed number one. The guy is teacher, young you have a tag so coffee come top, even tomorrow faces so la me your teacher direct guy job ni allow la nga sit because you are the foundation of nation building. So Lee definitely. I even I even commented on that. I said that it's wrong. It's definitely wrong. Why that? This is how we set our educational system. So it's unfortunate. Can I just comment? Okay. Local leaders, chiefs, National Assembly members, and stakeholders, na guy kene sen loxo ak sen lamagne in the schools. Because education is the backbone of the nation. I'm not new one agriculture money backbone of the nation. But education is the backbone of the nation. So gise jankwante yunde am yep ci rew mi, the instability in most of the countries is because like lack of education. And okay. Let halat pula. Sabu sandari. Jangde de fof. Jangde gandal woni fof. Te say kept den problem o kept den ko rafi gandal. Joyangal he lady he. Sa ye nyani ja. Hay sa wi debbo noto yo galle alkali o susa. Ko taki o susa sabu nde o anda. So net no dama wi am ar noto yo safe. Ko taki o susa o anda. Luma don wax moy ne so deme nyani ja. Su ne jigen Umar o penda nam chief mu ne nga dem soo ko jàppale wara dina daanu xom o su ne jigéen police dañ la suñ la jàppale wara ndaw si du dem dafay daanu lu ko waral the level of awareness and the education level is very bad dafa jànguñ te xamuñ lan la fan la wala gaay war a jaar garmi gis nga ñaani ja am na benn dëkk bu ñuy waa Wellingara mu nekk next episode bi xam nga fu mu nekk nii gis naa si Facebook am na benn waaj mu ne Nyawuru is the problem of the Gambia.
waaye something sana ñun suñ problème si jeexaguñ nangu nañu ñu ñëw problème yi Gambia waaye beneen problème mu ngay ñëw Wellingara sana headquartered because Modou liggéey na fa boo xool last week seen juma bi ngelaw bi dafa sànni juma bi yàq ko pam gar mi ñu ñaan ci bi si bi rek lañ soxla si chief bi because ñoom sax dañ ragal ba ñemewuñ ma koo wax ñu ñaan chief bi mais ñu si bi chief bi mu leen déedéet xam nga fa la gaay ami si bi so fii fooñi fi ñu transport ko te ñaani jaay yëpp si bi la bu ma ko dégga ma ne leen maa ngay ñëw man ak yéen ñu ñu ànd si àll bi ñu dem gor si bi yi ba chief nit am fekk ma foofu noonu o chief mu ñëw fekk ma foofu noonu ñemewuñ ma leen now am coming to renovate right now ni daaj nañ ëllëg ñu ngi war a daaj korget bi and gis nga di stakeholders ñaan jaay depuis lii daanu nobody kenn musuta xalaat ne dañ war a jàppale ñu am fu ñuy jullee emul fa tamit de gar mi ñaani jaay dañ bari problème de gis nga problème yi Gambia bi ñu ñaani jaay la gis nga ñun suñ chef bi he's a monster am gonna let dinaa ko wax he's a monster lu rëyut non rëyut because lu xew all the land hypocrisy boo dee dégg anga maa ngi dégg Amaba di wax ne fu mu nekk ni réew mi dafa am loi war loo jël fetali traité nit war loo jël jaasi di góor nit you know the reason why lii yëpp ñu ngi am in the provinces benn case mbiri tool dafay dem for 4-5 good years in ñaani jàmm mu fa right now yow naka ngay si gore àlla yow sa bàyyi moom àlla 70 years 80 years 90 years yaa ngay béy si àlla boobu noonu ñu xëy suba rek ñu ne la moomuloo ko ñu jël case bi ñu yóbbu ko court ñu ngi koy pousse gannaaw électé 2-3 years ay nit sese rek dafay def lu mu warut a def lii mooy xew ñaani jaa nag Sibi lan mooy sa réaction ci ñaani jaa li Mr Cham explain li mu explain moom nekk na loo xam ne ñun càmbar nañ ko fi ay yoon ni government bi dee behave especially suñu elected officials yi ak some of the permanent sectors yi nga xamante ne ni they are in one of the highest offices of the land which is the ministries they deputize the ministers isn't it lépp lu gars yi di def ministère yi dañ ko dee yëg so man leneen li ma see bëgg a yokka similar trend la rek gis nañ fi NPP ñoom noonu lañ dee operaté ñoom feel leen like ne ñoom dëkk bi ñoom ñoo ko moom instead of the social contract bi nga xam ne moom leen sign ak Gambia ni which is to deliver the services that are expected of them you get it but su fekkee ne réew da nga foog ne only the ruling party moo war a doxal kon na ruling party bi rek fay tax te ñoom seen contribution si sax duñ ko dee fay ñoom waxoon na ko fi waxaat ko fi ne la it is the only ruling party boo xam ne benn yoon la mos a organise fundraising moo ëppa am police force bi moto ëppa leen moto rider moo ëppa army bi moto ëppa ko rider so pour won la ne ñoom duñ dee raise funds but dañ foog ni réew bi ñoom ñoo ko moom ba ñoom ñooy determine kan moo war a dem fan wax teacher yi kan lañ war a invite government entities yi kan lañ war a engage soo nekkee si opposition bi yow war laa engage yow doo nit fàtte ne ñoom si opposition bi lañ nekkoon gar mais ba pare bu ñu fàtte gis nga we are governed by rules by laws gis nga chief sii nii duñ yàlla duñ yonanti suñ xamoon ne suñ defewoon seen boppa yi ñu nekk nit daneen xam ne fii nguur bu fi nekk li la dese sax li weesoo ko ëppa di nga nekk nit waaye da ngaa tànn nit mu ikkiti mbaga nit yi nga war a saaf nga foog ni ñooñu ñoom say li leen say jaam lañ waaye si yow yaay saafante nit ñi garmi suñ chief si dañu war a behave suñ gouverneur yi dañu war a behave duñ ay politician loolu dañ ko war a xam dafa go back to our constitution section 132 lan la wax the establishment of chieftaincies and their districts isn't it section 133 mu ne la section 133 mu ne la the appointments of the chiefs and the alcalos isn't it nga dem section 170 mu ne la képp koo xam ne yow public servant nga section 170 loolu la war la involve into politics you get it so yow su fekkee ne yow tànn neen nit pour mu war a ñëw wax parce que gis neen engagement sami gis neen ni mu day jàppalee ndaw ñi si gox gi wala gis neen am social yi nga xam ne moom la dee defal askan bi man foog naa ne loolu ti cay defuñ dara lu wrong te ñoom they have the discretion pour invite ku leen ne the similar trend
similar trend moo xamoon noonu biñ fi Omar mi nekkoon office of the vice president invite nañ ko fi similar issue moo ko dal because of dem na si fundraising invite neen Sidi Ndiaye invite other political prominent individuals in the country ñoom ñu ne non ñoom ñooy wax waa gox gi kan la ñu war a invite seen events ba mu jar ñu daxa si seen doom mu ñàkk si liggéeyam mooy Omar journaliste bi nekkoon GRTS yaa Omar P Diallo Garmi so lii daf laa won ne nguur gi nii ñoom dañ foog ni ñoom ñoo ko moom NPP government bi dañ foog ni nguur gi ñoom ñoo ko moom de ñoom eleguñ leen de ñoom dëkk bi ñoom ñoo ko moom lu leen ne loolu la ñoo def wante lii dafa go back to the Gambians benn bés nga am pour votal président waaye président bi am na 1600 days pour def lu ko ne so benn bés bi nga xam ne yow Gambien bi moom nga am jëlal sa carte nga jox ko ki nga xam ne respect na ticca yi respect na aha ak yelleefi Gambien bi respect na Gambien yi yow lu gën a ndaw mooy tey da ngaa gis ñu rey nit sax président bi du gën a wax respect sa Gambien yi jàppewut Gambien yi nit ñaata gaala fi copie musu nga gis président bi mu taxaw mu wax ne mu ngee masawu seen njaboot mu ngee masawu seen famille ñaata nit lañ fi jam fekk leen seen cabinet yi rey leen seen kaw lal yi ndax président bi mus naa génna mu joxe statement boo xam ne dafa gën a put confidence ci Gambien yi loolu musu da am Garmi so dafa laa woon rek di incompetence of the current ruling party te dafa delluwaat Gambien yi ñu xam ne sa karta mooy sa kaddu waaw bi moo jël réew mi 2016 distribué tout ceeb de joxut kenn $200 pour ñu sànnil ko soo élection yi ñëw nii ku ñu jox 200 wala ñu jox la saako ceeb xamal ne sa xaalis bi waroon a dem si lopitaan yi sa xaalis yi waroon a dem si éducation sa xaalis bi waroon a dem si économie réew mi moom la ñoo jëlaat di ko tourné bu ko Adama am Barrow amoon def ko waroon a def 2016 balaa ñaaw di ñëw ma clearly for the benefit of the people of Nyanija what is that bëgg naa waa Nyanija ñu xam depuis 2021 after the presidential elections ñu xam ne ñu ngi leen ay coow amul benn doomi Nyanija mi xam ne delluwaat na Nyanija pour defal leen lu baax now is elections waaye Nyanija am na doom bi xam ne du doomi Nyanija sax amul mbokk si biir Nyanija amul fa dara waaye the love that they have for Gambian people lu mu def Nyanija Sidi Ndiaye defu ko Amadou Camara defu ko chief bi defu ko andu doomi Nyanija benn yoon la visit Nyanija waaye visit boobu noonu moo tax mu bëgg a Nyanija mu ngi fay def ay ndox mu ngi fay support ay jigéen ñoo xam ne ñu they have difficulties on medications moo nekk Mr Jesuma Cissé soo ko xoolee du doomi Gambia du doomi Nyanija mu ngi toog lii fële waaye lu mooy def Nyanija honestly ñu nekk di coow di disturb nit yi Gambia fii defaluñ ko dara waa doomi Nyanija they are just there gis nga Garmi na mbir mi leer Sidi Ndiaye man ak moom ñoo jógee benn dëkk man soo gisee dama dee wane Sidi inspire wut ma when we needed Sidi in Nyanija he was nowhere to be seen Sidi was in the parliament when I was going to school maa ngi si junior secondary school bi he was there waaye time boobu su ñëwee Nyanija sax du bugg a toog ak waa doomi Nyanija yi kooku tey la mooy jaay rëy o tey la mooy jaay bugg a Nyanija wen bu mu jóg dem kenn gisatul ko ñu ñoo jóg takka suñ digga di liggéey Nyanija bu mu ñëw nag liggéey boobu la gis mu teg si fiiraanga defu dara let me tell you this dañ de wane Sidi dafa def dog développement Nyanija defu fa dara in Chairman Nyanija fu ma dëkk ak moom fu man ak moom ñoo bokk benn dëkk benn booxol la fa liggéey gis nga te nag gars yi bàyyi di politique moo nekk dis Chinese I don't know ambassador booxol yi la gars yi day jox di yóbbu député yi di ko politique na gars yi ñafe gis nga suñ député bi sax ñun dañu am beneen crime de moo nekk di constituency development fund gis naa suñ groupe bi mu ngay jéem a wax ne ñun suñ fond bi daf ko proprio jënd moto bike di ko jox politicien su biir ñande ñu ngi ko nangul moto bike loolu constituency development fund man moo ko wax like du keneen de moo ko national assembly ñande executive group loolu development xam nga waxoon naa ne 300,000 nga jënd ko moto bike non Mr Cham ndax lii leer non let me tell you man lu ma lay wax la these are facts moom si boppam moo ko binda mu seeko ina wa Nyanja district page mu ne 2026 constituency development fund procuré na ko ba pare ba soppi na ko to the office of the clerk ne daf koy jënda mu 8 motorbikes di dis ñu ngi koo xaar gis nga loolu moo tax ma ne la problème yi Gambia ñun la Nyanija nañ ko jël ba mu mat motorbikes Komma procuré na ko de I have the message here moom moo ko seet du keneen moo ko seet de moo ko seet
And also he's misleading Gambian people, he's misleading people of Nyanija. I'm not for one defa sampa bohol, sampa for bohol, moneka kerjebel. Mune, that's the 2023-2024 constituency funds. Amut, lala def, bena 10 kesela dem gas. The solars wa kerjebel nyoko mom. Tang bi wa kerjebel moko mom. So dem that tank today is that stana is supported by this Africell stana yu nekk ci dëkk bi ñu daanu. Yoy la gaay jël dur ko ci munata. All right. Mr. Komma. It's crazy. It's like suñu wax dafa mel nañ bàyyi di jiital suñ poche nu bàyyi ñu jiital moto bàyyi ñu jiital xaalis Matthew chapter 22 verse 21 Allah give to Caesar what is due to Caesar. Give to God that is of God. That's the truth. The scripture is saying this. Dota doomi Adama yi ragaluñu Yàlla. Nga problem bu ñu am si dëkk bi yëpp three things la soo see dañ ko de wax xaasidiya wuliya fo naafikiya loolu mooy problème yi réew da ngaa gis lii mu weex nga ne ma lii lu bulu la bro ñuulut bii bu weex bii du yooyu Moodu forgot other things that I am aware of. He tried a lot. Dinga so waxee ñu ne opposition yi lan lañ dee defar réew mi opposition lu ñu dee defar réew mi dafa bëri de ñu ko bëgg a xam dafa overlap through opposition Moodu lu moo wax fii yëpp he is still opposition. What he has done for Nyanija, not the deputy speaker, not the National Assembly member, and all so-called dictators ak monster yu fa nekk defal lañ leen amul ay monster lañ waaye Garmi nu ñoo ko wax angale la ñoo laaka non dafa am wax yoo xam ne nag Garmi loolu we will say it. No, me I will say it. I will not allow me I will say it. Please, no, I will use the word monster. No. I will use the word again. No. You allow me to say the words I want to say. What is the describe a monster for me? No, lady. Garmi, I'm not in an English lesson here. You cannot tell me, no. Daddy, you want to give me an English lesson because that is a monster. What is the definition of a monster? No, I will say it. I insist I will say it. It's not derogatory. It's the meaning, I will say it as it is. Boy, if somebody is a monster, I will say it as it is. What is the definition of a monster? Tell me. Before I'm going to use, what is a monster? Somebody who abuses. No. Somebody they say, cut a minute, sir. You can cut it. Just talk. I will say as it is. Because people here will be using the system. What is illegal? If a man uses law, that is at his behest and disposal, to maltreat people and citizens of his community, society, is called what? Injustice. 100%. That is what is happening in this country. People who are perpetrating that. Servitude is now taken for kinsmanship anyway. You should be serving the people as a chief. You want to be the king, the lawmaker. People should bow to you. Why? For political reasons. Because this thing he said, I am a witness to it. When you had an issue with the IEC, I was the one serving. 100%. I was the one serving the chief and all those local people from the High Court. I served them personally. We read in Nyanija that day around 11-12. But even to receive it is the problem. So you see, they are perpetuating things because they know it's wrong, yet still they are doing it. Even to receive a summon, a service that is from the Supreme Court, you want to ask questions here and there. I'm just here to serve, so that you will go and do what you're supposed to do, go and meet me in the courthouse. This opposition he's talking about here, Modu brought, even this last Ramadan, how many bags of sugar did you get? About 500 bags that Rohi gave you. I'm just giving you sample. That is a contribution. All right. So these are things that the opposition are doing, many things that the opposition are talking about. But in this country, like I will curtail here, Modu, we have a lot of work to do. That's why we should be very focused as an opposition to make sure that we effect changes. Because you know what? You were invited, you are right. That week I was invited also to a school. Notre Dame School is the school of Our Lady. It was named after the cathedral, which is a minor basilica
1163. That is when it was there. Even Napoleon was coronated in that basilica. But I'm telling you that Notre Dame school is giving Jara the best grades ever we had. Like the time I left Jara, I can tell you, this school for the past 5 years, Notre Dame, in their Gabi's exams, they always get against 777. It's only 6 they cannot get, and there's multiple people getting that. So they are doing well for our education. Because when you know the Catholic principle of education is based on intellect, spiritualism, and also it's on 4 principles. And that one, they are inculcating, irrespective of our religious affiliation. Thank you. So, but definitely yes. Nyani ja. Acca boy, anka di boy, attertai lang boy, anka dictator boy, anko Yahya Jammeh oni koto ma boy. Acca boy. Thank you very much. Jërëjëf ci lu gàtta I guess ne li Modou lim fi explain leer na te nekk na loo xam ne yàgg nañ di ko dégga parce que wane nañ ko. Now man suma gis-gis mooy ne government did poorly. The treatment was bad, and it is really unjustifiable. Parce que school affairs, students demuñ ci school bi rek seen boppa. Am na structures yoo xam ne nga am a headmaster, nga am a head teachers, you know, you have class teachers, you have the senior management. All those structures are there to manage the affairs of the school. Notwithstanding, it's not monopoly. They have the ministry that oversees those things. But an event like a speech and prize giving day or any event that the school is organizing, I think that is left, that should be left to the school to see to it the way they deem fit, as far as it is in compliance with the rules that governs schools. And now, it was very, very trivial and poor man, very, very for lack of a better word, nonsensical to say school bi ñom ñoo tok ñu choose ne nit ki ne ñëwal nga represent ñu on this for this purpose lolu cër la te bo gisee ñu jox nit ki cër gi nekku ne dañ jël anybody n'importe qui am sure ne kooku noonu nekk na koo xam ne kuñ ràññe la nekk na koo xam ne bu ñëwee taxaw wax xale yi moo waxal ak school authorities yi dina am lu ñoy jàng ci moom dina am lu muy yokkute bu muy indi moo tax ñuy indi nit ñi ne leen ñëw leen wax léegi school bi daf la day jox a topic léegi ne la ñëwal nga wax on any topic rek of your choice loolu moo dee te dafa mel ni yaakaar la yépp liñ ci dee jublu mooy pour defar pour indi yokkute so su nekkee ne nit koo xam ne la xëy na fraudster la o dafa am criminal record koo xam ne xëy na du royukaay lañ jël te xëy na ñoom xamuñ ko woon yéen ngeen ñëw rectify leen jubanti leen ne la ki ngeen jël de li ngeen foog ci moom du moom because of A B and C lii ak lii ak lii so wecci leen ko xam nga boobu pour man mun naa understand lu tax ñu indi wecci boobu noonu waaye ku mel ni ñëw ne ok kii jël nañ ko waaye because of support ñu o bokkuñ gis-gis o bokkuñ jubluwaay moo tax duñ ko jël waxuñ ne jàngul waxuñ ne du royukaay waxuñ ne defut lu baax si dëkk bi o si fi mu jógee loolu yépp su dee waxuñ ko benn parce que bokkuñ gis-gis rek moo tax ñuy ne du ko def understand nga man am naa problème ci loolu again bi ma seetee dat buduk issue boobu noonu ma gis kiñ jël last minute bi indi ko I was embarrassed as a citizen and somebody who's gone to school and understand how these things goes dama rus because kooku noonu fi mu taxaw wax noonu lan lay ban yokkute la indi ci xale yi lu may won xale yi ne you know what xam nga ñaar wax na fi ñetti ting ne mooy problème yi Gambia bi waaye kooku noonu dafa taxaw foofu pour won leen ne understand nga we cannot agree we cannot have divergent views 100% kooku dafa taxaw foofu wax xale yi ne man di kay niñ ko waxee Sifatam Fanso is acceptable, and you guys, every kid here, you should be practicing that. That's what I'm teaching you. 100%. Dafa taxaw mu waxale ne leen you understand hasidi yani ñoo condamné ya it's acceptable. He's the chief clerk. Huh? He's the chief clerk. Kooku may lan? He's the clerk to the chief. He doesn't fit that position. No, he does not. 100%. He doesn't because his action. How mako? Normally, How mako? and normally, you know what happens.
Neneh. Normally, they are staffs of the area council, local government. Yeah. Normally, the clerk to the chief is a staff of the local government attached to the chief for record keeping only. But this one just is to different. write whenever there are court issues, so that he will be writing them in, so that whenever they have like a rejoinder, so that he will be able to send those documents for each case. That is only the reason why. So dafa overstep bounds. He has overstepped his bounds. So man xawma ko. That was the first day. Biba video bi mo circulate. But when I watched the video, I was really embarrassed. Somebody like that, you stand in front of students and talk in that manner, behave in that manner. It is embarrassing. It is pit bottom low. And government should be careful. Pour the jail de Kayini, because of chemo support fee, ñu jël the bombs and heads at each other. At the end of the day, politics bi dafa jeex ñoom neen ñooy dëkka. Understand nga boo leen jubalewut balaa yow ngay ñëw kii support fii ñoom neen ñëw dëkka ñuy yërëmante ñuy demalante ñuy joxalante ñuy jëlante. So nañ leen bàyyi di leen jaxase di leen boole. Mr. Jam, ban relationship nga am ak Rohima Ali Lo? Just quickly. Thank you very much, Garmi. Rohi yaay la. waaye baala ma Garmi dama bëgg a laaj da ngeen issues yi ngeen di am nii time Jawara da ngeen ko doon am ñaani ja time Yahya Jammeh da ngeen doon am these issues in ñaani ja. This just started recently when Modou just parted away. When Modou disagree and man du ma nangu benn injustice si biir ñaani ja. Whether it is my family, not my family, I don't care. Because gis nga lu ñuy coow ni man la ko gaa njëkk a teg man la gaa njëkk a report man la gaa njëkk a génne si système bi. Man 2022 la buy. Depuis 2020, better government is not paying me salaries. Why? They must sacrifice to go back to Nyanija, educate, advocate, empower, support, and move on. Limo Faneka. My relationship with Rohi. Let me tell you, resistance is the only language the answer that to injustice. Exactly. Resistance is the only language to injustice. Exactly. Wherever it is, you have to resist. People don't. And that's what needs to happen. I want to say one thing before you pursue. Okay. Not only resistance. This is the last safeguard. Yes, you are like that. For me, no. Let me tell you this. The last safeguard of our common democracy is the people. All right. People have to stand up for their rights. Garmi, thank you very much. The system is broke. Waji barina, sanni heri barina. Te bugana, nit yeb degluma, man ganari benenuma. My relationship with Rohi is very solid. He is a model. Buma ñep bay, maragal. Rohi moma jël man comme ni doom bu ma ñëpp fàtte bu ma ñëpp kenn keyawut ifin bu mu dem ba toll na foo xam ne pare woon naa bàyyi dëkk bi daw Rohi mooma boot emut si boot rek de daf ma empower te mu jox ma doole Rohi ekkati na ma my first project in Nyanija Rohi la affaire ci coow li bam Modou bàyyi na liggéey nguur bi du mënaatu def dara bam mu jox ma milin mazin ma yóbbu ko Nyanija ma yóbbu ko si dëkk boo xam ne musuma faa step dëkk boobu noonu dañ doon dox 5 kilomètres xale yi jigéen yu ndaw loo xam ne loolu laa doon xee bu ma nekkoon si système bi ma yóbbu ko fa ñooñu tey machine boobu noonu jur na yokkute si communauté boobu noonu ba ay machine yu bari 4 5 6 7 si biir Nyanija ndox bu ñooy coow nii Nyanija yépp a dee ñàkk a ndox waaye da boo xool su xam ne yóbbu naa ko fa turu Rafet la ak turu Rohi Mali la amul buy ñàkk a ndox man fu ma jógee sama kër maa ngi amee boxol maa ngay gasal dëkk bi ñaari boxol waaye dañ dee am jafe-jafe ndox dañooy dem si dëkk yooyu noonu gis nga wax moo neexut Garmi in CRR si weeru koor bi first week of the Ramadan balaa may dem Ethiopia Rohi daf ma jox 500 bags of sugar waxuma jox ko NPP waxuma jox ko UDP lala ma ko wax mu ne ma dama nga distribuer ko si kilifa CRR yi ma starté ko Sabak Sanja ba dem ba Same wax neexut jox na ma 4 million CFA ma dugg Sénégal am na ñu bëri su ma gisee ñuy cappi di yuuxu di display si biir CRR damay toog si xool sama bopp lala ma wax mu ne ma gis naa CRR dëkk yu bëri amuñ courant mu ne ma kër yu bari amuñ lampa dama nga jënd ko ay solas
nga distribuer ko si kër yu xam ne dañ yaatu because most of the time su ma génne ak moom dañ dee gis lu garaaw loo xam ne sax man foofu laa dégg waaye lu ma dee gis man sama bopp dama dee ànd ak moom bi dama dee jooy ñaani jaar laa jógee Thiamène laa jógee waaye am na yeneen communities in Sierra Leone su ma fa duggee dama dee jooy because système bi dafa jakaso emul fa right now we working our 100 boreholes ñaani jaar alone package 5 are going to ñaani jaar ana government bi bu roox yi doon ñëw ñaani jaar di waxtaan ak waa ñaani jaar yi ana chef Dawda Yok bu roox yi doon isi ñaani jaar ndox te bokk jub jógewu ñaani jaar juddowu ñaani jaar amul mbokka ñaani jaar waa Banjul la gis nga roox yi dem na ba sacrifice ñaani jaar amul courant fanaan na sama kër léegi government defal na la light zéro light boobu noonu roox yi mari loo moo ñu ubbil yoon moo njëkk a taxaw bi Thiamène ñaani jaar woon ñu ne waa ñaani jaar waa Thiamène taxaw leen ngeen gëm seen boppa roox yi moo ko njëkk a def si biir Thiamène mu taxaw ne waa Thiamène ne look lu ngeen ay coow lu ngeen ay topp amul njëriñ gëm leen seen boppa yaakaar leen seen boppa ñu ay béykat lañ emuñ fa jigéen yu bari tey soo demee ñaani jaar dañuy dem xëy béy for $250 depuis 7 o'clock ba 1:30. That's what they are paid labor. A day. Rohi Malo moo tax ñu bari di bàyyi dem tool tey si biir ñaani jaar ak Upper Saloum ñu bari moo tax duñ dee dem tey nii just we working on issues just 2-3 weeks ago over $600,000 la soppoo jigéen yooyu noonu la moo ko waral daf doon dox si yoon bi rek gis jigéen yi ku nekk mu ngi amee ngoose lacce leen fa ngeen a dem ñu ngay dem Thiamène Bay mu lacce leen ñaata la that was last year that we are paying $200 depuis 7 o'clock 7 a.m. ba 1:30 ñu ngay béy te amul break de suñ starté 7 o'clock ba 1:30 for only $200. Rohi dafa toog si moto bi di jooy man sax man dama ruus ba di jooy ak moom mu ne ma ñii nii la gaay dundee ma ne lu ëppali ñuy dox mu gis jigéen ñu ngi jógee dox mu gis jigéen ñu ngi doxee si faro yi 4 kilomètres soo xoolee baati Ndar ba Thiamène ñaan ja 4 kilomètres jigéen yaa ngi dox jigéen boo gis mu ngi takka malanam bi kaw nga dox 4 kilomètres nga ñib si 4 kilomètres 8 kilomètres waaye gis na lu moo tax my relationship with her dafa cordial it's excellent because dafa taxawal gis nga man Garmi dama fiire lu ko waral I always dama di advocate the best for the people in the provinces because man xam nga kaw la so always dama di advocate ne ñun ñoo xam ne kaw lañ su ma gisee kuy defaral waa kaw yi su ma gisee kuy advocate al waa kaw yi dama si dee kontaan lu moo tax maa si ñoom roxi maa si ñoom jees du ma leen compromise with nobody if you touch them you touch me if you support them xoolal di Cissé Foundation ñooñu moom xam naa ne exactly they doing exactly Cissé Foundation is doing what doomi ñaani jaa defut bu doomi siyaara defut bu doomi even like what do we thank you very much ñun yëpp kaw la Nyawuru bu bon la yow tamit panca nga dëkk man suma dëkk moo gën a thank you so much Mr. Mballow kontaan nañ trop am la tey and then bu fi am dara lu xew loo xam ne maybe neexul la we are apologizing sunu yow sometimes nii la day demee you know but ñun duñ am closing nii la Garmi so ñu closing du dee am time bi moo jeex tak waaye ku ne nga jox ko benn 1 minute rek waaw boo fekkee ni nga ko mën a respecté because xam nga gars yi waaw very good so ñu maa ngi gërëm ñëpp jos bal bi yow gis nga sa fàttana bàyyi ma jox la rek yow nga tàggatoo du ma gis ci kër gi laa bokk du ma jox ñeneen so Neneh tàggatoo ci kër gi laa bokk maa leen de fightal injustice fii nii anyway di rafetlu jotaay bi rek di yaakaar ne rek li ñu fi indi mooy pour indi ay leeral jànga it understand nga def nañ ko fii nii waaye tamit pour wax ne rek ñu bàyyi xel ci political season lañ nekk fu mu nekk nii mun nañoo ñàkk a déggoo mun nañoo ñàkk a am jubluwaay bi waaye tamit ñu respectante because man dama feel ne ku amut lu mu wax rek mooy sosal nit ku amut góom-góom mooy sos te booy waxit looy waxit na la óor looy waxit na nga ko teg ci yoon na la teg ci lu óor ay waxit dégg naa ñu ne loolu óor diine yi ñoo soppata bugut loolu noonu santaane wu ko daf ko sib daf ko bañ waaye nañ moytu rek understand nga tuumaal gi man li ma ci gën a saxal tey mooy ne tuuma yi nga xam ne rek si week bi yëpp from Saturday ñu ngi koo teg ci kaw Unite ñu ngi koo teg ci kaw
Talib Ahmed Bensouda ñu ne tekka tekkaaral noppi foog ne benn wax la waaye déedéet you have like a media rampage, you understand, like a united nation of disgruntled bunch, you know, with somebody heading the complaints department running from every media house to spew loo xam ne it's unsubstantiated, it's unfounded, there is no evidence to it, and to add salt to injury, you have an individual, you understand, who cannot be even truthful with their own name and title. The person is the one speaking ill will of somebody else. Thank you. It is for the Gambians to choose whether to believe it or not to believe it. Thank you. One thing I want to say, UMC, Unite, is unshakable, it's unmovable. It is the mover. We are here for the Gambians, and we're going to do what the Gambians expects of us and wants of us. And come December, Coalition 2026 will give the Gambians what they want. Yes, thank you. kontaan naa trop pour teew si jotaay bi de maa ngi gërëm ñëpp lii mooy defe naa ni waxtaan da ngay start from disagreement to agreement waaye maa ngi jox benn message rek Gambia ñi ñëpp ñoo ko bokk te ñu ñoo ko moom opposition wala politique waru tax ñi pàccoo at the end of the day lu ñu xeex dañuy delloo rek si table bi you understand ñu waxtaan ndax Gambia ñi ñoom ñu fii leen nekk ba pare lu may wax rek mooy opposition si ñoom dañ war a bës seen xool ñu gis ne Gambia ñoom ñoo si war a liggéey pour Gambia nekk benn because I always say that opposition unity mooy solution yi Gambia bi so waaye the division is always a problem so neen bës seen xool ñi xam ne bañante ñi nekkul ñu ñoo bañante waaye nañ waxtaan rek ci mbir su fekkee ne kenn wax na loo xam ne safaan la nañ toogaat ci kaw table bi ne léegi lu nga wax nii la waaye nii ñëpp nañ ko gisee nii moo gën su fekkee ne ñëpp jël nañ def nañ ni position ku nekk rek mu ngi ŋàññi keneen kon duñ dem de yoon soo loolu laay mu ñaax opposition si na gaa yi nekk benn na gaa yi bos seen xool ñu xam ne ñu ñëpp Gambien leen ba pare tam nit ñi tam nañ xam ne defe na ni Gambia ñu ñëpp dañ koy liggéey kenn du liggéey kenn nag mënutu liggéey Gambia benn parti mënutu liggéey Gambia soo nañ bokk ñu ñëpp ñu nekk benn thank you Mr. Mballow all right it's okay no it's okay now it's okay please waaw ñu ñaar rek waaw